Greetings, Zimbabwe, and welcome to our morning news. My name is Yvonne Muchaka. Famous comedian Clive Chigubu dies. Collision course at townhouse as July Moirin State Councillor Stuart Mutizwa as mayor. ZRP on Operation Nom Shika Shika. And now for the news in detail. Top Zimbabwean comedian Clive Chigubu, 31, has succumbed to a type of cancer that is incurable. In a recent interview, Chigubu revealed that he had not received any treatment due to the slow process in the system and also financial constraints. This is happening while the cancer is spreading. It is said that Clive is one of many victims that has lost their lives to cancer due to the country's lack of adequate equipment. It is reported that the country has only one machine that has been working in Parirenyatwa group of hospitals has since gone out of service. Parirenyatwa spokesperson Lenos Dire confirmed that in his statement that concerted efforts are underway to ensure that the required spares and foreign engineers are urgently brought in to fix the problems. Clive is survived with one daughter. May his soul rest in peace. A serious collision course is seemingly brewing at Harare townhouse following July Moyo's directive to reinstate Councillor Stuart Mutizwa as acting mayor at a time the council had voted for Councillor Enoch Mpamaonde to act as the mayor after the 26 March by-elections in which the newly elected Triple C came into council. The situation was necessitated following the suspension of Harare's number one Councillor Jacob Mafume for the upteenth time in a memo that came immediately after the acting mayor, Mr. Mpamaonde, addressed a press conference at the townhouse on service delivery issues. Mutizwa is to remain acting mayor until Jacob Mafume's cases are finalized by the courts. The Zimbabwe Republic Police has started an operation to restore sanity and decongest the Harare Central Business District and the Greater Harare starting today. The operation will include ZRP stakeholders such as Zinara, VID, Rua Local Board, Chitungwiza Town Council, Airport Local Board, Harare City Council, and the Department of Social Welfare. The operation will be conducted in all Harare provinces, and thematic areas of the operation, amongst others, include decongesting the city, no to Mshika Shika, no to unregistered vehicles, no to street kids controlling traffic lights, no vendors at intersections. Members of the public are warned against boarding Shika Shika as a mode of transport during this operation. ZRP Harare province says they are worried by the congestion during peak hours and a number of criminal cases emanating from these Mshika Shikas and non-Zobco combis and buses. They hereby appeal to travelers to avoid Mshika Shikas and use only Zobco buses and Zobco affiliated combis that will be allowed to operate. The statement was made by Assistant Inspector Webster Jova, ZRP Harare, Deputy Provincial Police Spokesperson. And this brings us to the end of our news bulletin. Join us after this short break as we talk to the city of Harare. Welcome back to Zimbabwe Daily. This is Behind the Mic, a program that goes deeper into the stories making the headlines. And today, joining me on the platform is Councillor Gotora and Chelsea. Welcome. Thank you. Thank you. Awesome. So we are looking at what's happening in the city of Harare. We recently took a tour of your workshops, and I think I'm going to ask Chelsea to just give us an overview of what you observed when we did this tour. Thank you so much. Thank you. Good morning, Zimbabwe. Good morning. So when we visited the Department of Works workshops, we found out that a lot of refuse collection trucks, cars, they are there, but zakafa.
Some of the cars they don't have wheels, some of them they don't have gearboxes, some of the cars they don't have the capacity to even move from where Right. they are. And the chairperson said some of the cars were there since 2017, since 2016, and I don't understand how a refuse collection truck that goes into the Department of Work saying that it doesn't have a gearbox, it ends up with nothing, without wheels, without a starter, without radiators, with nothing. Right. And I just don't understand it. Right, such a sad picture that we saw. In for the benefit of Zimbabwe and Hararians, we are going to show you the video where we went around the workshops. Now, I come to you, Councillor Gotora. What's happening at Townhouse? Thank you very much. Thank you, Zimbabwe. Thank you, Harare. I think, like what Jose has just said, the purpose of the tour was to assess the situation pertaining to our refuse trucks, because we have got about 60 refuse trucks in the city of Harare. And by the time we went for the tour, only about, I can say, less than five operating. So we wanted to see what could be the reason why these trucks are not operating, because usually away we are faced with a very serious situation Right. in as far as the refuse collection is concerned. There's a lot of rubbish around the city, so we wanted to see what could be the challenges that our Department of Works is facing, so that we can possibly come up with a solution so that we can make sure that we come back to a situation where we can collect refuse in all our neighborhoods. Right, and clearly the city is overwhelmed. 5 trucks out of 46 wards. How? What was the explanation from the workshops? Yeah, it is quite a big challenge because, according to what we find out when we went to the workshops, is that most of the refuse trucks are down, some with major problems, some with minor problems. So they were giving us various reasons as to why these refuse trucks are down, which some of them were actually obviously not very convincing, because you will find that a truck, they've gone in the workshop maybe in 2016 or even in 2014. Right. Yeah, and it stayed there without being fixed. The reason being that they were failing to get the appropriate parts to Right. fix those trucks. And some of them with very minor problems that only needs maybe 6,000 RTGS or 12,000 RTGS. I think there were some bureaucratic problems which we think can be fixed as soon as possible. When we talk bureaucratic problems, what exactly are we saying? You know, I'm trying to say that purchasing something in the city, you follow, I can say, sequential procedures Right. that may delay the process. You know, the procurement process Right. is one that is actually maybe delaying the speed up of fixing We have, these as trucks. Zimbabwe Daily, covered a number of council meetings at the townhouse, and there seems to be a problem with our procurement system somehow. Maybe you may want to enlighten some of our residents in Harare, for example, to say what exactly is the procurement process that you go through, because I think one of your managers at the workshops mentioned that the way Harare procures stuff is different somehow from how the other cities or towns are doing it. How exactly does the procurement process at Townhouse, how does it go? Remember, when we were this tour, it was a fact-finding tour. That Right. was the bottom line. We wanted to find some what could be what are the real challenges being faced by our Department of Works. So we are yet to have a meeting
with the relevant managers of those departments to come up with solutions Right. to those problems. Which I said we know, because after this tour we're going to fix this problem. That is the main purpose why we toured these workshops, so Right. that we can be enlightened, so that we can into picture of what is really happening, so that as a council will be able to fix them. Right. Yeah. But as councillors, are you aware of the procurement processes, for example? Yes, we do. We are aware of course, we, as much as we are not involved. Right. Yes, but we are very much aware. So this is what we want to try and fix, so that it cannot delay purchasing of parts, especially for the trucks. Right. Is they are urgently needed, and they needed almost in a day-to-day, operations. Right. What is the relationship between the procurement department at Townhouse and the procurement authority of Zimbabwe? We are laid down, you know, Procedures, yeah? procedures, yes, that are, statutory, how the procurement and price relate. There are certain things that the council cannot purchase without approval of of price, and all those kind of stuff. Yeah, but this cannot be attributed to be the main problem, Right. because some of the things are very small, which may not need the involvement of price in purchasing those items. So yeah. Okay, no, that's fine. So we are talking to Councillor Gotora right here in our studios to find out what exactly is the problem. So I think we can all see that there definitely are problems at Townhouse in terms of procurement, because if a truck gets into a workshop in 2015, 2016, 2017, that is a serious problem. That was even before the 2018 elections. So what has been going on? Is it that the technical departments, the heads of departments, have not been bringing these issues to council? What exactly? How exactly can we have a city with 61 compactors having only 5 functioning? Yeah, that's the reason why we have to do this tour, because we've seen a challenge. And Right. initially each ward used to have its own truck, which was assigned to collect refuse in that particular ward. And this is where we want to go back to, so that each and every ward have got its own refuse truck, Right. which doesn't go to any other ward, but focus on that particular ward, so that we may be able to collect refuse in each and every day, in each and every ward, Right. so that we don't face any challenge again. Because when we don't collect refuse, we are actually exposing our people to some health hazard. So health is the primary priority, for our people, Right. because without health and nation, we cannot go anywhere. That is the reason why we are now, as council, focusing more on making sure that the refuse collection is done, and is done as it's supposed to be. Right. Right. Yes. Chelsea? When we were at the tour, someone said that Van Beku Auto, they no longer want to work with council because they do late payments. What exactly is happening, Ekuti? We have late payments for spares of the cars, which also leads to some of the spares not being delivered to the council. Yeah, like I've said earlier on, that it was a fact-finding mission. We also found that is one of the challenges that have been raised. So we're going to go deeper into trying to see what could be the challenge that is delaying payment of those service providers, and because we need to maintain a good name as a city Right. with those who provide services to us, so that we can continue to provide service delivery to our people.
Right. to And the say it. prayer and hope, Councillor, is that it doesn't take another 3 years for us to just, find out exactly what the problem is. Yeah, Because really, it doesn't make sense to me having a car that came in with a problem of a starter and then suddenly the other parts are missing. What exactly is happening? I'm worried. And also the fact that you have a staff complement that is supposed to cater for 61 trucks. But now that you have five, you still are paying those people. What are they being paid to do? yeah, that's what we want to. I can assure you that it will not take a long time before it's fixed. Yeah, Right, because we took this tour so that we can be able to fix it as soon as possible right, to make sure that everyone is where they're supposed to be doing what they are supposed to be doing, and right. what they are employed to do. So, what do we And then expect from this council? We have the elections coming up in 2023, but we cannot wait that long for us to begin to see things happening. We are receiving Vura inenge, isingamwike. Let me just say that. Some places, some suburbs don't even have water. I mean, even here where we are, we're struggling with water. So, and we are in the CBD. So, should we expect this council to do? Kana kuti zvitori nani hedu kuti pange pasina? Is it the failure of you as councillors to have a grip on what's happening in departments? Is it an issue of sheer incompetence on the part of your technical teams? Is it the issue of there not being resources? And if there are no resources, where are your priorities as a council? You are going to ZITF to blow off 136,000 at a time when we have this crisis. yeah, what we are focusing on at the moment as council, Mm. we are focusing on service delivery and nothing else. That's what we want to do, and we can say our target is to be in a short space of time. Things must start moving, and the people should expect a lot of changes Right. in terms of service delivery. We have been elected to represent people and to provide service delivery to the people, and that's what we have come for. Our first priority are citizens and Right. residents to make sure that they are happy. When they are happy, then we are happy. How are you navigating the political terrain? Because clearly there's a wrestling that is taking place. You come in as councillors, you elect an acting mayor, and then yesterday there was a memo that came from the Ministry of Local Government saying Councillor Stuart Mutizwa is the acting mayor, and whatever meetings we had prior that elected Councillor Mpama Onde he is now in void. So, how are you navigating the political terrains? Yeah, I just believe that these are as a result of misunderstanding On and whose part? misconception. I would want to go deep on that, but I can say there are engagements that are taking place between the council and the ministry so that we can work harmoniously, because we are both the ministry and the council are there to serve the people. So as a result of that, we there are some engagements that are taking place so that we Right. can be able to have a smooth flow of operations of the council without those political what I can say fights or whatever. Yeah, Because I yeah, think politics has essentially killed Harare. And for us as residents, it's a serious concern, you see, because when we elect people into council, we expect seriousness of that level to say, people are there, what is it that we need to do? Refuse needs to be collected, water needs to be given, our streets need to be clean. But what we're having is a serious crisis. What we see are blitz that are taking place. I think earlier on, in our news, we talked about a blitz that's taking place. Instead of Harare is there, but really, where is this taking us? You see. Anyway, thank you so much, Councillor Gotora, for making the time to just come and give us a bit of light. We hope that when you have these departmental meetings and then you said we will have a solution to this crisis. 61 trucks that the city has, only 5 are working.
and we've got 46 wards in Harare that need refuse collection on a daily basis. How will the city cope? So, as we conclude this conversation, we just want to also take you on the tour that we had with the city of Harare, the councillors and the departmental heads. We took a tour and we went to these workshops where we saw firsthand what is happening. We shall also afterwards be playing you the press briefing that we got from Councillor Enoch Mpamaonde just yesterday, so that we have an understanding of where we are. This is Behind the Microphone, a program brought to you live on Zimbabwe Daily. Do stay tuned in, and as we cross over to give you the video footage of what we explored at the workshops. Thank you, Councillor. Thank you, Chelsea. Thank My you. pleasure. Thank you. Time frame iri specific inotinetsei nekuti nature yemarepairs inenge inongosiyana every time. Togona kungoti tombopa semufananidzo, motikari inogona kunge yachingoti mabreaks, pamwe inogona kunge iri air leak yokuti tikangoisa mafittings ipapo motikari inobuda within the hour. Pamwe youya iri kesi yokuti mabreak acho hapatorina zvachose, inenge da kuti tange tavhura toona mukati kuti chii chakambofa, and taona mukati imomo chii chinoda kuripeiwa kakureplace. So time frame inongosiyana siyana. Macompacts atinawo kuno from waste management, how many of them? Kuno direct and anopinda achibuda every day, saka off weather I can't really achova ari kuno maybe when the question agara ari kuno kuma days because pamwe asati aorderwa maspace anofanira kunge achigadziriswa muti idzi motikari dzisatogara dziri kuno kuworkshop dzane time because hadzina hasati dzane the relevant material to fit or fix. tinokutsvagira information iri padhuze here. Sorry, ndaichiti pamataura the worst scenario on the cycle procurement and tasvika the worst, but my identify what is required, how major, how the repairs are, and now muri kuda marepairs acho mato identify tila the worst anditika kaya yamatoona kuti inoda major ma-identifier maspace acho kuti muawane ipatikuda kuti muawane after how long. Ndofunga ipapo kuti ndipapindura regai ndite sekutanga pazvinotangira kuti zvive nepicture inobuda yakanaka. Zvinotangira pakuti isusu ta-identifya ma-components anoda replacement or repair. We have to engage end user vanova varidzi vemotikari zvakaita, tovapa marequest yedu yezvatinoda isusu, nekuti isusu hatisisi tinorequesta for material yerepair, isu tinongovapa zvatinoda. Ivo the system inoti ivo manje vochinda voita procurement vopinda musystem pavo ikoko voraisa marequest yenu. Varaisa request yenu inozobudira kucentral stores, yabudira kucentral stores yoenda kumotor space, yaenda kumotor space yoraiswa order zvoitwa zvinoitwa ikoko. So isusu contact yatinayo, direct contact yatinayo nezvatinoda iri patinonyora nengiyo. Thereafter tetisaoni manje because hatigoni kupinda musystem, hatigoni kunge tetisaoni zviri kuitika. Saka the user department ndo vanenge vakutopusha. Musikuona that's fine. Ndiri kuti ama-request acho iwayo neprocessing yamataura anosvika pamuri after how long?
ndopatiri kuda inose. Ipapa panonetsa. Mamwe anogona kuuyawo mubatsire pamwe mamwe anogona kuita kana 3 days depending nenhingi. Imwe anogona kuitawo kana svondo. Imwe igoitawo a month. Zvimwe zvinogona kutotora maybe makore tisati tachiwana. I think a follow-up question. Sei mota dzakafa panapa service vehicle chete ndodzandiri kuona dzakawandisa panapa dzinofanira kuita basa rekanso ndo dziripo chete dzakawandisa panapa. I think we need an answer on that. Apa handisi tinongorisiva mota nekufa kwayo, saka kuti nditi sei dziridzo dziri kufa kunyanya maybe reason yekuti mukurumidza kuti dziripe here or what? Zvine paviri. Dzimwe dzacho tinoita outsource, dzimwe motikari dzinoitwa outsourced, saka hatina capacity yekudzigadzira, hatina kunyanya material yekudzigadzira, maresources ekudzigadzira, nekuti tikaichengeta panapa momusi changoita zvakaita dzimwe itora nguva yakareba. Pamwe but given kuti mapiwa material imimi ya able to kuni isusu taripiwa material hatina problem. Saka isusu tiri kuoutsourca kune vanhu vari kuzonotengawo material vachifixa. Vamwe vanenge vari dzimwe dzacho dzinoenda kumadealers. Kana dzichakaita nyuwani zviya dzimwe dziri pawarranty. Kana dziri pawarranty isusu hatidi hatibati nekuti dzine warranty. So I'm remain unanswered. Ndiri kuti ininika why mostly outsource mota dzisiri dzeservice kuti dzogadzirwa kunze? Why is that? Handingati mostly outsource idzi. You know why I'm saying that? Because handisi kumbodoona mota dzinokwanisa kusenzeswa some of the managers here. Dzeservice yacho dzoti city irane handika ndo dziri pano ndo dzisingaripewi nenguva sokutaura kwamuri kuita. Yeah, actually, in short, what the Councillor Lua is saying, Varikuti Ine is a cancer workshop. Joari cancer workshop, repair both my vehicles, field, including a senior management. Right. Joari repair my senior management. Per workshop, panadziri sofa. At its corner, any vehicle. Yes, senior management. Panapa. So the question is prioritization. Kuti pachinge pauya motor either irori refuse collection or a monda manager or a director. According to your rules, you have not prioritized the kuti itanga kubuda ndeipi topoti material yese iripo. That's the question. Or why panapa pasina mota the senior management? Is it kuti adzisi kufa? Dziri kufa ndo mota them field or ndo matruck? I think that's the question. Yeah, dzinofa the senior management? No, adzifi because adzipo dzinofa zvadzo, but ngatitarisei takadai dzimwe motikari macommercial, dzimwe private vehicles mashandiro adzo akatosiyana. Commercial vehicle ine ichiita basa rinorema, and therefore kana kufa kwayo kunoti wandei nekuti ndeye production. Idzi dzinongotakura vanhu idzi, akangopinda motikari make akaenda kumba akadzoka, kana kuti kaenda kwainoenda dzotongwanzouya ichitoda service or something like that, which is a minor repair. So why I'm saying that ndafane paimwe company inogadzira mota ndavona ma-private vehicles akawanda ari kugadzirwa ipapo. That's where my question is coming from. Ndiri kuona sokuti hangu idzi hadzipiwi nguva yekuti zikurumidze kurepair, but I don't know why. But I think imimi ndi mukatipa answer. Because ndakudowa workshop yanga yakadozara mota private vehicles. Pano pofana it must be the same because mota dzakawanda dzecancel ma-private as well. No, it's fine. I think point yenyenzi. Wangu mvunzo uri kwamuri maybe foreman vanozogona kunyatsounhingirikira. Ndozoti motikari nemotikari kana nditi make ine mhando yezvinonyanyisa kudini kufa.
ndoda kuti mumbonditsanangurira kuti motikari dzedu idzi maisuzi dzesevhisi idzi zvamungati mimi ndo zvadzinonyanyisa kufa, zvamuri kunyanyosanganidzana nazvo zvinodzimisa dzotora nguva zvingasvi. Or maybe kuparalelita question ndeipi mhando yemotokari yamunofungidzira kuti city ingatenga or ingaprioritizer? One, it will save money in terms of repairing cost. Then also in terms of duration, inogara mota yacho isati yafa. So that at least whatever we recommend, we are here as policymakers, and so whatever we recommend, obviously it will carry the day, because we are also here to save. So maybe to answer the question I answered Azuru, more answer in terms of, but I think from my experience, some manager from this depot, I think motor the mando ine zikashitengwa kuti dzishande fulfilled in terms of refuse collection, even kuma roads dzinotiitira lifespan yakakura uye dzakasimba zvichienderana also nemaroads edu, so that when you respond tsanangura nedzatinadzo handigoni zvangu kupa mhinduro inobatika kamwe chete, asi ndingati regai ndidzoke mumashure mbichana kuti motikari irarame ichisenza commercially inofanga ine backup yeservice iri correct. Mota dzedu hadzina kuwana backup service. Izvozvo chero tikatenga motikari inodhura sei yakasimba sei, kana ipapo pasina kugadzirika ipapo kuti tatenga motikari tinoimaintaina here zvainofanira kuitwa as recommended nadealer supplier. Ipapo ndo panotangira kusimba kwemota yedu. Kana pakasange paitwa ipapo, it means motikari yeyo chero ikasimba painotanga kuita breakdown hatikwanisi futi kuzoisimudza zvakanaka. But tikatanga tadzimaintaina muchaona kuti pa15 years yainofanira kunge iri paoperation inofanira kunge ichingoitwa maintenance, nokuti motikari hadzifanira dziitwa marepairs atiri kunyanya kuita. Marepairs aya itori saini yekuti pane zvimwe zvisina kudi kumira mushe, taifanira tichingonyanya kuwandira kumaintenance chaizvo kuti motikari yave kumajor service, mabrekiwo zvezviringo zviri part of the maintenance. But kufa kwadzinozoita fanika ndombopa example yemaisuzu aya. Maisuzu aya takatarisa kudai mazhinji acho muchaona kuti defect iripo ndeye magearbox. Chanyanya kuraya magearbox edu ndeyekuti hatina kukwanisa kuamaintaina zvaanofanira anga achiitwa, because magearbox aya ane magetsi nehydraulics neini, hatina kukwanisa kuamaintaina zvaanofanira anga achiitwa, ndokusaka akutipa maproblem nhasi afa, nhasi adidi. Chechipiri, kwadzinosenzera mota dzedu zhinji dziri kufira kudhambu nekuti dzinonyura kusvika, munoona zvakaita vhiriro ndogona kunyura kusvika padhora driver iri mota iri mumadhaka kudhambu. Zvitaura kuti painobuda mota iyoyo tatiwa nedambudziko remabhureki, tisina kumbotaura zvimwe zvakawanda, haiti svondo mabhureki anenge atiwa nedambudziko. Saka ndo machallenges atiri kuona pamotikari dzedu. Zvekusimba kwemota hongu mabrandi anouya akasiyana siyana zvinozouya hazvo, asi kana tagona kutanga tamaintaina mota dzedu pakutanga dzinotipawo life yakareba. Zvamwenda pari specific number 34 yagara zvakadii munomu, neimwe yacho futi iyo, neimwe futi yandaona iyo inenge yakakumurwa vhiri ripapo iyo, kuti mota idzodzi dziri nhatu specifically because painopinda muno understand munoibhuka dzagara nguva yakareba sei. Number 1. Number 2 yandaona yakajegwa vhiri iyo, dambudziko rayo nderei? Iyi iri papo iyo. Number 3, number 34 iyo, kati wati 34 here uko iyo dziri munomu. Number 34 iyo dambudziko rayo futi nderei? Yagara nguva yakareba sei? The same thing neri paside pacho, problem yayo ndeyei? Yagara nguva yakareba sei? I think zvokuti maproblems iyi ndei specific tichaenda takuenda ikoko apa vanga vachingotipa the overview yemachallenges avo. I understand. Pandinoda kuenda ndepekuti imwe challenge yatinayo ka ndekuti mota inogona kuuya munomu ine minor problem, yaita minor problem paine zenge yakuda kunobuda
inogona kutozowanika yakutoita yatoshaya zvimwe zvinhu zvakuda major problem. Ndosaka ndangoda kungonanga kuita kunge ndiri kunanga kuti pakamira sei pakamira sei pakamira sei, so that imi panopinda mota pamunoibhuka mobhuka kuti mota irida kugadzirwa toti mabreak. Tobva ipapo chinozoita kuti igare stereki isati yagadzira mabreak. Paunozonga kubva mabreak wakutonzwa futi kuti chi haisina futi chimwe chinhu. Ndosaka ndandati ngavambotipo idzodzi dziri papa dziri 2 idzi dzakapinda rini, turnover yenye kuti mota ikapinda munomu, even yamati maintenance inofanira kuita mazuva mangani for maintenance. Or maybe to further clarify the question now, how strong is your security system in terms of kuti hatina zvinhu zviri kutoborwa Pakamotikari. kana kuti what mechanisms do you have to make sure kuti hapana zvinozotoborwa padzimotikari? Ndingowedzerawo ipapo kuti mumva mangozongopindura kamwe chete. Pane marumors ari kutenderera ekuti mukarequesta maparts anouya ari mustores menyu imomo, zvinhu zvinozopedzisira zvazobiwa zvisati zvashanda. Ndakambonzwa zvichinzi panga pane urongo hwekuti CCTV maworkshop enyu, specifically just trying to focus kuti muchengetedze zvinhu zvinenge zvatengwa. Sada ngoti mungotiudza kuti zviri kuitika here, are you experiencing mathefts imo muworkshop menyu ezvinhu maparts manyuwana anenge atengwa, and mamwe mameasures amuri kutora kuti kana zvatengwa muri kumonita here kuti zveshuwa chipati chinyuwani yatengwa iri kuenda ichinoiswa pamota? Anza musi kusubsidize salary. Kuti amuza mibvunzo yacho hayo yakati iri pakati wandei ndofungawo kutanga wabvunza kuti mota yagara zvakadii. Yagara 2016-2017 iri pari papa. mota yakauya ine problem yegearbox, yakaita gearbox rikaenda kurepair. Taura 1-1. visai mask kana muruda Taura 1-1. Vari kuti rekodhi so that titaure zvinhu zviri. It's okay. Ngavambosanopindurawo zvavanga vachitaura. Maybe ndichibvunza further kwamuri vakamirira record. Do we have a person who will be held responsible tomboti motikari yauya kana kuti mapatsi atengwa sezvatsanangurwa nehanzvadzi, ukutoti kana zvinhu izvozvo zvikashayika someone is held responsible, kana kuti hapana zvangoenda kungotsvagwa zvinhu? Handiti zvinhu zvichiodhiwa zvine tambotaura paya kuti tina makanika anenge ane basa, zvitaura zvinhu zvaodhiwa izvi zvinofanira kupinda mumaoko amakanika. Ndiye anofita, ndiye ane responsibility yekufita zvinhu izvozvo. Saka makanika yanopiwa maitems ake achisuperviswa naforeman. Ndo mamire estructure yacho. Foreman anodhirowa maspace anofitwa pamotikari wondopa makanika, uchimonita kuti mabhatsi aya afitwa ipapo here namakanika wacho. Ndo process yacho. My worry iri ndoda kuti mundibatsire. Can you be able to help us on your staff complement? Do you have a qualified staff complement, or do you have some challenges in terms of the majority are leaving, the majority? Is there any shortage, or you are being supported? Are you enough in terms of the structure? I think also tikangokwanisa kuvapa mukana wekuti vambopedza kudaira mibvunzo inenge yavabvunzwa, because if we then interject vasati vadaira 3 questions abvunzwa, havasati vadaira mibvunzo yedu yese yatanta vabvunza. So we just want those issue yoyo yestock yetheft, monitoring of brand new parts kuenda kwadziri kuenda pamota, because we've heard kuti the situations ekuti battery rinotengwa, battery chingoiswa mozoona the next day ronzi battery rabiwa, patengwa malubricants monzwa nzi malubricants achona hana kuiswa. So those are some of the things that I would want to just hear him answer. Zvamumbuzoenda unzwa, but
I don't remember of a case yatinayo izvi yokuti pane malubricants akashayikwa. It was an example. Ehe, It was an example. ngoti kana kuti specifically battery rashayikwa asati zvauya kuattention yangu. No theft pasi pambobiwa. Kubiwa panobiwa over the years tinochungu kana tabiwa tinoita maprocess yekuti tabirwa toenda through the process dzinofange dzitorwa kana mabirwa but of late handina panguva inoi yatapfuura yesei ndingati kubvira kutaka kwegore kumboti ndo handisati ndambonzwa anything chinoenderana nekubiwa. I think let's go tichiinspector tichiita se tichingobvunza mvunzo yedu. Saka tora mukwanda yako unotenga gearbox. Time anyone ora. yakauya pano 2016. I think maybe he meant this one because he regular the thing But yakauya rini? Amapanzuri maona mota ino. But yakauya rini? Kuya papa pairi papa. Kuya mucho. And from 2017 up to today asati yabuda. Oh. Ichabuda nyowani ka mota. Mataya nataka manyowani. Mataya manyowani. Oh. Saka imati ine problem yei. I mean, I think question nacho. Wangu achiti ndiye maitanzi ine problem ye gearbox. Payako ya muno. In your view, paka quantify what we treat gearbox kuti repaiwe. Right need almost everybody. But we're telling you are the manager. So at least maybe it was roughly around this figure. Patime iyoyo handibhaya ndiyanga ato because isu hatindi kumari uko procurement ndoanoita zvemari isusu tunoita zvemari pezi. Okay, ndoda kubvunza pane logic here kuti munoisa tai nyuwani pamotikari isingafambi. Motikari because mota haisi kufamba but makaisa tai nyuwani. Motikari patakaiprepare kuisa nhingi taida kuti igonoiswa gearbox kuchi wakaenda gearbox inogadzira saka takaisa mataya isusu tozoitawo maprocess ekureplace zvimwe zvinhu zvoda kuiswa ipapo. Saka iri kubuda rini because makaisa tai nyuwani saka iri kubuda rini apo handigonokupa. I understand. Handimati gearbox rinoaffecta zvekumasoro kwanje ndipo pamunobvisa gearbox. But we are seeing kuti mota haina radiator ipapo. Zvinhu zvese zvisipo ipapa zvakalistwa tine documentation. But what is the reason yekubvisa radiator muchiti mota yakafa gearbox but yonongwa yobviswa radiator because haina radiator. Tikada kutovhura maybe inogona isona na starter. handinhengi zvangu funga kana manzwa kuti chatisvitsa nhasi kuti mota dzisare kusvika pamota kana 4 upanzwa kanzera kusvika pamota 4 tine mota dzakawanda kudai mukapacherechedza ipapa ndo pari kukonzera maproblem nokuti mota dzisare dziri 4 iproblem ende kuti pane zvisiri kuita maspace anenge asiri kuuya saka zvinopedzisira zvaakuitika ndezvekuti dziri kufamba idzi ndo dzoda kungosustainwa. Tikutarisa situation yekuti tine motikari 5 mukaona operation yoitika fanira kutomboti motikari inosvika kutsemuka matai kutamba pasina kana one time. Ndoda kupaisa example one pasina kana one vhiri riri right toita sei mota itoisiya iri kumarara ikokweyo inofinalize. Saka vanongotsvaga pekuti hapana here panogona kupa vhiri tinotora motikari kana vhiri iyo yanotorwa motikari iyo yauya kuno but ndo iri kufamba. Remember mota ishoma zvairiyo iri kufamba richabviswa here vhiri harichatobviswi mota itongoenda kubasa yakadaro kungomanage situation iri bad. But what are the procedures you take like toboti moda kubvisa zvinhu zvakafa zvinhu zviri pamota pamuisa pane imwe moita procedure ipi because toboti mota ikauya mukati yakafa ndikuda kuigadzira nemaprocedures amunoita imimi kuti material idi iuye imimi kana makuzonobvisa zvinhu zviri pane imwe mota chida kunoisa pane imwe mota kuti ifambe munotora maprocedures akaita sei munongozviita mega here kungotora kana kuti mune procedure yamunotora. In other words, kuti motikari kana yava chinzi yakafa inofanira kurekora kuti motikari yakafa zvakati nezvakati nezvakati then makayapaka kwazouya imwe yafa something else
pamene makubvisa pane iyi yakatanga kuya yakafa muchisa parts pane imwe pane here some sort of recording yekuti iye yakafa isina for example ndingati chi radiator takazobvisa chakati futi pamusoro payo yakambori kuti yakafa radiator chete ezvinezvi yafa zvakati nezvakati bhosi takabvisa maparts tikaisa pavehicle B kazi munongodzura munongosiya zvakudaro hazvina any recording yazvinenge kweseni yambobvunzwa iya yakaitawa nakansela kadzombe yekuti vandalization yemaparts emotikari because kana pasina marecords, how do you account for that? Yeah, it's and I hear you, but yeah, mamwe records anenge aripo zvimwewo hauzonyatsoziva, but I think marecords mamwe tinomboita. But the question is very important. Yeah, because ndopane lupo. Ndopane basa rezibhaya kanguya chibhaya, but pasina zvinhu zvine system yakarongeka. Because havanyanzo kupinda zvakanzojeka. Zvavana kuti motikari mati gearbox andidika. But now tikaenda pamotikari andidika, yakudopera manatsi. Borikure kuti watafisa manatsi pamborora. Pamotikari yakati. And the end of the month kana some days nogona kunge isina kana wani nata. Kana paupera kugonesera rangozi deme risina chinhu. Pamusoro ndachida kutoti vatiudze taudzwa kuti motikari yakatuya 2017, otherwise vavambotuma vachitoti pane munhu ari unonotora information kuworkshop. Ina ndichida kuti vativhurire a full account takanangana nemotikari inoyi, mabva papi, masvika papi, manangepi, muri kuitarisira kuti ibude rini. Anditika ndichingobatanidza pamboda kupindura nyaya iri kutaurwa nemakanselas yenyaya yeaccountability yekudoti zvinhu zvamuri kubvisa muri kuziva ningiririra, because ndo panoopena napo loophole yokuzoshaya tracing yezvinhu zvamuri kubvisa nokubirwa. Iloophole yokubirwa zvazviri. Saka ndokuda kuti paaccount yemotikari iyo tomboti murwere uyu auya uyu asara sei kuti apore, kuti abuderi muri kutarisa zvakambomira sei. Ndikupe matimelines ekuti ningabuda zvarini. Aya, toda kuzwa matimelines kutori kumberi. Asara nei? Kweseni yatinayo ari kurwara nei? Payakauya nezvaendo zvaichirei. Because madzamba kuti munorekoda pamwe kuti in actual fact you don't record. Payakauya nezvairi zvakasiyana. Mune record yazvo here kuti takazobvisa chakati, tikabvisa chakati, musi wakati, tikazoshiya pamotikari yakati. Zvinomisa kuti munhu. Can you assist the question? Because why my councillors are much concerned. Mota idzi ndo dzinoita ma-door to door schedules edu, but ma-schedules waya haasi kumitwa, fleet yedu iri affected, thereby vanhu vari kuzonodhamba everywhere and we end up mawards taane madump sites. Saka tazoita iconcern kuti ndatimbovhisitai kuri kugadzirwa mota dzedu tione kuti what are the challenges. Like he said, issue a procurement cycle. And toda kutonzwa your recommendations kuti we have seen it kuti it's not the ideal one. What do you recommend? Kuti isusu as policy makers, when we get there, toita kuti basa renyu rifambe. Inini paimbova nesystem yanga iri yataisenzesa yaiti iyo tatine kwakuchinja kwazvo tatine manual requestion anga ine maserial number ekuti makanika aigara aine ped rake raanenge rakatorejiswa nderanhingi ine maserial number acho, saka aiti akaodha maspace anenge achida forumani aiverifya kuti zvaodha izvi zvishuwa ndo zviri kudiwa iri pamota iyi. Kana averifya oita counter sign yozoenda kuna superintendent odi authorize maspace ondotorwa pastores apo because aigara arimo makore acho, zvichitaura kuti within a day kana ari maspace epapa makanika angoita maspace ake kana zvirimo mustock within a day tete anazvo zvinhu izvozvo. Tikazokombeya nesystem iko mazuva ano,
system ikamboita down ikadii pamwe bhaya anogona handizoziva ngezvavo pamwe bhaya anogona kuzowana requestion yake after pamwe 2 weeks or more. Yezvinhu zvandaifanira kuwana within a day or 2. Saka ipapo nguva yatostrecha zvokuti kana kuri kufa dzatofa dzimwe 3 imwe 1 year yokutanga yakafa yaisati yagadzirwa. Ndandomaningira zvinhu zviita. Thank you very much for that. Pana chibvunza isusu mukuru wangu amusingazopa pintura actually. Tikuti isusu semota ichipinda zvataura nakanzera vari panapa. Mota ichipinda inonyorwa pasi handiti. Mapinda EZ chaku number plate handitika. Yostatewa zvinhu zvakafa pamota. Handitika. So we expect kuti munenge munofange mune marecords acho imimi. Handitika. Kana mota iyo yagadzirwa maparts auya inobva yabudwa yosainwa out handiti. But isusu kuti mota ichiri muno so which means you've got the records. Handitika. Kana yakafa gearbox mufange mune record mota yakafa gearbox afana tikadaenda pane mota mufange mune record yemota iyo riripo record racho yes yanenge yakafa isu toona kuti pa record yaminaye mimi ko ichi nechisipo zvinofange zviripo futi handi job card rayo riripo so just propose tibudisire job card racho toona tibatsirane I can take you back to motikari yamuri kunyanya kurekeya nezva aingori example just example ndo iri kutaurika mavhiri achiiswa apa akaiswa yakatomboenda koto ikanodzoka zvokuti ikona otherwise maidai mamaona isipo dai yakanga yatambirwa ikoko but aiwa motikari ikono hatisati tabhadharwa idzi dzimwe chimbodzosai timbotaka tabhadharwa dziripo dzakayadzaka then dif riripo dhifi rakabviswa rikaiswa pane imwe motikari yakanga yauraya dhifi zvambe zvichitaurwa nemukuru wangu kutoti pane zvimwe zvekutoti motikari hatikati iyo ine dhifi apo iyo haina dhifi asi iri right zvese zvikanyorwa pasi kuti rakaenda kwakati ndobva raodwa dhifi actually we want to see zvinhu written not zvekutaura haizvozvo I think they will do as per request but handine imwe question over that again because kana vaine everything should be in records pane zvavanoita but the other question anaida kuti tibatsirane nawo so ndekuti pamunohodha mimi maspace sei motikari yauya mahodha maspace do you sometimes happen to receive maspecs asiriwo amuri kurikwaya amarequesta imimi for a certain car then pogona kuuya maspecs moto maspace asiriwo in which can lead to some undurable kind of materials that you might end up using for repairing of these cars. So sorry zviko izvo zvinoitika kakawanda nekuti zvinoitika zvokuti zvinogona kutotangira pakuti panoodwa maspace anondoodwa kuna end user asi maisa isu status request but panogona kuti kana typing error kana kuti nengi typing error zviri possible kuoneka kuti kana item yandaorder haichabudisa the same item chaichai kana kuti yaane item inogona kunge ichipa a different nengi zviri possible nekuti at that stage isusu hatichazvioni kuti tikorekte kuti chamari pawanyora apapa pachida kunzi chakati terms of kuti tine duration ye1 year 2 years ndizvoka ikaita problem dealer anodini anofanira kupindira arove fast but mota yakafanira nekuti inenge yaane 5 years 10 years iri mucanzel but still party yacho ingafa icho chinoda involvement yadealer. What's your recommendation in terms of that? And by involving dealer amone process yokuti mota igadzirwe might take 1 month 2 months kuti dealer azo mapepa azosvika kuna dealer abve kuna dealer ozoorder process kuenda ku South Africa zvozouya zvozofitirwa that process mazvozvayama kuti pane bureaucracy here. What do you recommend also as a manager so that paite efficiency? Maybe inondoti mubvunzo uyoyo unenge uri I think unofanira kunyanya kunangana nemanager zvekutenga nokuti inini haisiwo area yachaizvo kunotengwa nematengero zvine mirawu yazvo nemaconditions azvo nemaregulations azvo saka ndikapindira ipapo ndichataura zvinhu zvandisingazive zvandisina ruzivo nazvo zvinoda kuti vanoita zvekutenga ndivanoti zvinoda dealer here zvinoda ani but semunhu ari manager
ekuti mota dzauya dzagara for 2 weeks 2 months 3 months andika because of delay amuna ere right yamunoita samanager yekurecommenda kucity kuti we recommend this. Do you ever think kuti I think process yedu iri kudelay so therefore we recommend this. I'm not saying kuti muchinje but kurecommend ndisati ndapindura ndoda kubvunza mubvunzo problem yedu iri pakutenga here kana kuti problem iri pachokutengesa mari yacho panofange pachindo ndakatomirira maspace pane vamwe vada kutaura pane ambotaura nyaya yekutoborwa kwezvinhu handiti but mukatarisa mota dzese dzirapa hadzina mabhatiri hadzina mafuel cap makachengeta mabhatiri aina mafuel cap izvi ndo zvatiri kuona isusu vasiri vachi iwe hanzi hazvina startanomavanzisandokandiri kuti makachengeta here mabhatiri emota dzese dzirapa nemafuel cap because ndo ataona isusu handisi makanika but ndo zvandakuona what about zvinhu zvemuinjini mabatteries motikari zhinji dziri panapa dzakadai ukaizvi dzakatotoiwa from pamugombo hadzina kuya dzifamba mota idzi dzaitoita kutoiwa on the same note ndatimira astafted mazopinda kana paine nhengi yemabatteries inenge iri nhengi inoda kuzotaswa mabhatiri acho haana kusara kwamugomberi mamwe anogona nokuti mota idzi dzinofamba nemagetsi gearbox racho saka zvinoitika zvokuti gearbox iri rinoda magetsi akawanda saka motikari kana ichifamba ifanga ine mabhatiri akanaka saka pamwe inogona kunge iri just ekesi yekuti mabhatiri acho akatofa akabviswa ikoko saka tikaendawo kuti unoawana hediko katozonozvionera hediko then on the same note ndaona I'm very worried kandichiona matime anyowani yambotaurika on this vehicle on number 34 ish ndaenda ndakadai there is another futi vehicle ine matime anyowani and my understanding ndeyekuti that vehicle inogona kunge yani almost 7 years if not 8 years iri muno. Now I'm wondering kuti what's happening handetinoona kuti mota sei mota dzakafa dzine matime anyowani where is the problem? Iyo mambotaura kuti moda kuti ende kwaakabviswa mota iyi handitaura kwandero mota iyi yanga iri program magearbox kuti outsource saka yanga ine takatoafita ine reparation saka idzi kubva makore aya nazvino this is what 19 yakufa makore akasiyana-siyana kungoti mota dzasenza saka ikatoramba inenge kunge iri panani muri kuona this vehicle right zvamaona zviri korekta chaizvo motikari iyi ani muri kuona zvayakaita izvi inyupei joko motikari kuti ibve kwayanga iri chiuya kuno kwayanga ichitwa maripezi yaifanira kunge ine mavhiri saka mavhiri akaiswa papo angari kuti mota ibve kwayaitwa panel fitting ichiuya kuno saka mota iyi itori paprogram payanga iko kuyanga isina mavhiri yakaenda nemavhiri akaendazoisa mavhiri aya tione pana pari kwese yangu iri kuti payakaenda iko kuyakanga yaenda isina mavhiri aiwa yakaiswa mavhiri manyowani ichienda kuti indogadzirwa yanga ine accident uko saka iko zvino kuti izomira kudai pane zvimwe mapaipi amwe akaita during the accident pane mapaipi akafa akasofa yakafa chii ila mapipes mapaipi chaiwo amatibvunzeka matakafa chii food break valve nepiping yacho zoda mari kungo request so are you saying kuti yakarapa how long how long chanombe mira yakarapa how long ndati zvimwe zvatakuita tiri kuti tikataura soka mwanomba akota saka inini I would like to say I want specific in a sense mates kana makudai so yakarapa how long amtaziya all right, just one question. Pane one question chete. Mune chinhu chinonzi checklist just zvekungoti rori yauya then munongoti rori isusu taitambira yanga ine something missing kana kuti ine zvakadai so kuitira kuti painobuda munenge mune record yekuti zvakati mota paikauya yanga isina zvakati munaro rinonzi checklist checklist renyu ramunongoti mota yauya haina whether haina vhiri kana chii
inongoti kana even mota yakubuda you can easily account kuti mota payakapinda muno yabuda can even kana yakwana yabuda nezvinhu zvayo zvakakwana just that checklist do we have charumbira ayo mira checklist a simple paper rinongonyora kuti mota ino yapinda nespana ine tazoitora starter just for the record kuitira kuti mangwana kana mota even yabuda apa mota iyi patakaitambira yange yakafa chakati but yange yatoborwa kana kuti yange yabviswa chakati kambani ina ndingangoti zvangu ipapo maybe masystems asiri kuninga tori process yokuita ndakumira kana iwa maprocedures acho ari kutoitwa izvi as to speak akatotangwa ema-SOPs. aiwa a checklist hairidi procedure, it's just a maintenance inongodiwa pabasa pakampani yekuti kana gadhi chaiyo anotongomaka kuti mota iri kubuda yapinda nezvinhu zvakaita semota ino yakubuda harina kana chichibepa hazvidi polisi hazvidi kana aripo mapepa echecklist ekuti tikatorequesta now you can easily account kuti mota iyi payakaita pane beating yange yangofa kumberi then izvezvi zvinhu zviri in order kana kuti hazvisiri in order tikarirequesta like now because ipepa rinongonyorwa haritombodi kana polisi kana chi my question is pane ere mota ine checklist anodzipa padzese because tomboti maybe makangana maybe pane time frame pamota dzipa padzese panapa pane ere mota ine checklist. So can I this not checklist? My question is, how do you account visa kama parts? How do you account kuti mabvisa vhiri apa maisa pane rimwe? How do you account kuti payagarisa maybe yafa chimwe chinhu? All these things. Can't you see there's a loophole as a manager in this thing? Can't you see this is a serious loophole? You cannot account because what does I think for zero. So maybe over 40 or so. So can I pass a checklist? How do you account? But at the end of the day, whatever check upon will be responsible. So by failing to share a checklist, can't you see it's a loophole? You could bring minimum workers maybe over 200 per who will be accountable for anything missing per month. But these are public vehicles. Agreed, Councillor. We shall improve on the checklist, but the correct position. The correct position. Checklist upon. No, let's assist the checklist as upon. Yes, in the name code checklist. But what happens is that the procedure motor dzinouya dzarequesta the order for works from the client anonga ndiye custodian wemotikari kuno we are workshops tiri maconsulted we fix mota dzauya saka anouya ataura kuti problem iripo pamota iyi ndeiyo neiyo then isusu toitawo pedu pane section yakanzi additional works totarisa kuti maadditional works ndeaya ndo patina macapture on a job card then the particular yes the job cards every vehicle inofanira kucreatewa job card panoita order inobva kuna client kuti ndoda kugadzirwa mota then pamota iyona isusu after data assessment tikapedza kugadzira mota iyoyo inofanira kubuda zvakanaka. Okay, right. And also makunodzosera futi makunotora maparts pane imwe mota process yamunotora futi ndeipi ani matora process yamunoita cannibalization. Yes, we have anodzi cannibalization forms tombira kuti munyore pane point yandinoda kuti ndiriize panaana nezvataurwa panapaimbomira it's important motikari matsanangura kuti motikari zhinji dziri panapa dzakauya dzichitoiwa handitika dzichibva kupi either kwamugombe handitika ndobva vazotsanangura vakazoti ivo mamwe emabhatiri tinogona kufungidzira takasara kupi ukoko kana kuti zvakaningirikira handitika chanandiroda kubvunza paprocedure yenyu yokuita zvinhu zvokumova from that side mune maita chii fanga checklist yanga chirewa inosarawo uko for records sake ichiuya futi kupi riripo here fomu inobatwa rinochengetwa nefleet management which is our end users, our customers as well as workshops rinosara ukoko.
A tooling allowance, I think previously. Yamba yakanzurwa because council yanga capacity kutenga ma tools are necessary to fix some of these things. Wamba batanga kuunza ma tools awo and then it was cancelled. So munamba angoti ndoire ne ma tools angu kubasa. Apa imi mamkwanisi kuatenga. So those are some of the challenges that we have to face. Those are good mapatsa ashayikwe. Ndo pane manyama matuzi nyama kuchoka mapatsa no matuzi. Aiwa like my gearbox kuvura ma gearbox. Apa na specialized tools. For my gearboxes panda ma specialized tools. No, my gearbox is motikari ikauya pana my gearbox is ichinzi inoda propeller shaft. Iyi ndonyora request yangu yepropeller shaft. Propeller shaft yoregedza kuuya ndoita sei? What do I do? Mota ndinayo. An excuse enough. It's an excuse. Ndo panotangira basa rangu. Do you hear my argument? Did you hear my argument? Did you hear my argument? Did you hear my argument? Do you know my argument? Councillor. And who do you know my argument based on what? So what did you say? Aye, what? Inside the point. I am talking to I was saying to ladies. The papa said, "You ladies, speaking on me. I'm not bothering. We can rewind. You can rewind. Come on. Let me to explain myself. So before I argue, problem I'm going to in before that took a matter to become so deposit. Mama Trap noticing. In that point, in the order, my space can I get propeller? All right, the matter point. You go in the order and the order in Akuya. Then the point I'm going to didn't manage Japan by name. And the order chin whether Gunamurerwa, Achinakuya. It's within my office. Couldn't it make sure in Cheshire? I pursue it. There are so many ways of can I was not good at you. Mukanzo Munema bureaucratic in green systems are removed. Murewa and a reporter, the Karasnaku can write to the town clay good. The out doesn't have done 2 months. I need to know what is happening. The Drugun the out doesn't put up chairs. Did you do that? An example again. I mean, an example is for this track is a 16 track. And tell you what this 16 track. By failure, kuti aina kuitwa Panama engagement ngwaso kuitwa at legal level, maybe also to inform the council, even the council, so that at least we are able to deal with this problem. They want to inform the council. The council can take things from anywhere. I don't follow what you by the law, from our code of conduct, we are allowed to engage any officer council as long as that matter involves a resident, involved my ward. So you are also allowed. So the councillor tracking any remuno, but the challenge are cut. So therefore, die. So that we can also try to help. But what we want also is a solution. Yeah, my excuse. I think the man can go ahead in we all acknowledge uyari kuuya akaita mashoma ekuti motikari chinomisa motikari dzimwe nekuti ndauda zvinhu zvitatu apa kuchauya chinhu 1 poita 6 months kana gore pozouya chimwe chechi2 poita dzimwe 6 months zvichibva kwakasiyana siyana. Saka dai zvazvichinzi maspezi anonzi kana tikaodha maspezi aisuzi oenda kana kuti sei kuna one supplier whoever it is ouya nazvo zvadichi pamwe chete motikari inobuda. Asi akauya chinzi hazviri kuuya zviri 1 chimwe chichiuya nenguva yacho chibva kwachiri kubva. Motikari dzinozara dzine dziri kufadza dzichauya dzingoita zvakaita dzimwe idzi nekuti zvinhu zvezvisiri kuuya nguva imwe chete kuti tikwanise kuita basa iroro. Ndo pane challenge hombe. Imwe challenge handinayo nika councillors. All right, ndeyekuti motikari haigone kufa zvinhu 5 nguva imwe chete. Tisati tine motikari. Motikari the yafa chakati kana yafa professional, for example about yafa prop shaft ndo yafa. Tiri kufocus on professional. Kuchinosita kuti zonzi yakuda prop shaft yakuda gearbox yakuda chakati iri panzvimbo imwe chete vapo. Chi tinokodzokera kunyaya yedu yemaintenance yatatanga iyeyo. Motikari hakusi kuti kufamba kwainenge ichita yakanaka iyi. Neshortage mota dziri kufamba dzakafa ndo fact chaichai. Dziri kufamba dzakafa ende kufamba dzakafa dzedziwedzera maproblems. Painozomira maproblem ese iwayo anozoda kuzoitwa attend to.
yopedzisira motikari yatanga ichinzi yavinga gearbox, but on inspection unoona kuti prop shaft yacho yakafa, iri kutosanganisa mvura neoil. All these things zvinenge zvisina kumentionwa, maybe nekuti vanosenzesa vanenge vada kuti vawane basa ravo kufamba. Thank you. Vekuprocurement muri pano ndofunga zviri kutaurika panapa muri kunyatsozvidini, muri kuzvinzwisisawo. Handitika tiri kuda kuti everyone ari mucity council departments aplay role yani yake zvichiita kuti basa ribude zvakadini zvakanaka. Manzwisisa pana kuti motikari tomboti yakauya 2017. Handitika ende mimi kusaidi kwenyu mune mutemo uya wekudoti kana requisition richinge radini raitiwa gore rikapera requisition iyo hamuchadini haichashandi, makufanira kunyora requisition ipi itsva. Saka muri kutidzosera mai masure because munotoramba muchinyora 4 times requisition yemotikari ipi imwe chete, ende yatowedzera futi mai mamwe maproblems because vachazotobora for the sake yongoti chimwe chinhu chidini chiite. Ameno kuti mune play yamuchagadzirisa here napo ipapo. Thank you, sir. Issue yatinayo challenge right now tina contractor apapo arikuramba kutosupply maspares emotikari dzekufire brigade. Just now as you are speaking auya iye akatanga kusupply initial supply yake 20 January 2022. The last invoice yake akaisa it was on 11 April 2022. ERTJs has not been paid kubva muna January and 26 invoices dziri kufinance 4 million ish. Challenge yatiri kuita ndeyekuti isusu we procure almost everything. Our turnaround time ranges from about 3 to 7 days. Tender to tenga. My delivery period edu normally it's about 2 weeks. But no one from our suppliers edu. We get the products that we want. Challenge irikuzoitika ndeyekuti kana chinhu chauya kunoko hachisi kubhadhara. My payments are asked on time. This is evidence. Atori makagara munhu ari kuda kuti what am I going to do nema issues aya. Saka kwatiri isusu the main challenge yedu ndeyekuti we procure but we don't pay. Payment is controlled somewhere else. Prioritization yema payments, these guys know. Iri kuitwa somewhere else. Saka kana tapedza kutenga chinokwanisa kunge chakatoba chine zvinhu zvese zvakagara kuma invoices akagara. We've got invoices that are dating back to 2017 that have not been paid. Once those things are paid for, as soon as there are variations mamwe akakurisa and what have you, but these things zvakatotorwa zvakaiswa pamotikari zvakatopera kudaro. Masuppliers atasara nawo isusu in the market ndo ari kucharge ma exorbitant prices. Mamwe achona supply because isusu we are not credit worthy. Hatisi kugona kubhadhara on time. Atina standard iripo system like any other council will cooperate. If you go to Blawe today, if you supply something, you know within 7 days you are going to be paid. But here, if you supply a document, a products, atina time period, sikanwa na everyone else within 14 days, within 7 days, supplier and badaro. So for us to negotiate for a better price, we are having those challenges. For us to negotiate for a better delivery period, we are getting those challenges. As soon as we change our badare on pro forma invoices, you pay, then I give you. Saka uku kwachona even akadaro ma COD haasi kubuda futi. My payments are not asked on time. Saka that is the big challenge. Hatisi kuwana payment kana financing of our of the procurement system on time. For us to reduce the turnaround time, it would be one mechanical kuti vange vachiunza zvinhu kuma users kuti vatenge vashandise. Ngatange from left to right. Notangira from left to right. Notangira from left to right. This one is my question maybe
Ndio zvandinoda ndinoita ana makanika rwendo rwavo rwafamba vapapila se tapa 735 yaisanganisa mvura neoil handitira saka yakatengerwa zvinhu zvacho ine one chete isiri kufamba motikari yakatengerwa zvinhu zvacho ndobva yaita trial run yayo nemusi wechina ndobva yazodiluta foot nemusi wesaturday this weekend handiti so sunday tese tandiri kuofa pananga ari pandeti nhasi vakomana vari kuita vaida kuona kuti kusanganisa here kana kuti havana kunyatsoflasha saka kuti tione kuti vakomana vaona zvipi toona kudedza namakanika vedu vatitsanangure kuti kusanganisa here kana kuti havana kunyatsoita sei kuflasha tichimirira vana makanika tine general question yekuti mota dzese dziri panapa dzine major problems here kana kuti service problems and if they are service tine mota dzine major tine mota dzine minor muchaona as we go tichisvika pane imwe motikari neimwe chete handirega makanika ndopanozotipa that is when we will be in a position kutsanangura kuti it's a minor or it's a major isitiri mausers iri kuratidza kunge yeminor isitiri mausers hatikwazi ndichidakungoziva kuti is there a schedule yekuti mota after a certain time mota yese ine service panapa zvinoitwa here in terms of tracks? Yeah. Sorry to interrupt you. Meet Mr. Gideon, who is the workshop foreman here. Okay. Then Mr. Nyamai is number 2. Him. Mr. Gideon is in charge of kuti pane schedule here yematracks edu yesaya kuti every month kana kuti every 2 months pane yatinoti service general service yemota because some of these things are as I'm seeing maybe inyaya yekuti haasi kuservice patombori neschedule yacho major or minor yekungoti mota dzinongoservice at a certain time or at a certain period. Schedule iripo every first Sunday of every month tinosevisa motikari dzedu dzese macontractors haatendi kubasa tinoamisa kuita kuti tinge tisevhisa zvichienderana nemaspace atinenge tinawo asi tinongocheka isusu we agreed fleet management neworkshops kuti every first Sunday of every month tinomisa motikari kuenda kubasa except kana paine macritical areas avanoti haidzi tiri kumira kuti dzimboenda saka totomisa todzicheka tonota zviri kudiwa topa fleet management toreza marequests toendesa kustores totengerwa maspace kana achinge aripo kana asipo saka zviri kungotaura in brackets hapana zviri specific kuti because muri kungotaura kuti kana asipo kana aripo timeans kuti pamunoshaya mota dziri kungoenda dzakadi dzakadaro saka problem inenge yaitika kustores here or I think the stores I think for clarity purposes maybe we must define chatiri kuti service tine service yekuchinja oil handiti kandiyo yavari kutaura yekungochinja oil nemafilters but the problem that we are having mota dzedu dzoda major service like izvezvi mota dziringoenda yoita se yodzoka ikareleaswa mota 2 minutes mota yaita se yadzoka yanekamuka breakdown samota dzedu dzinofanira kumboita major service nyazotestwa suspension mota dzakamira sei everything zvichitestwa pamota mabrakes manhingi anditi because tingoti tikaburitsa mota 2 days unonzwa kuti mota yaita se yadzoka futi saka tisi kuincrease manumbers because mota dzedu dzoramba zichita mabreakdowns ipapo muri right but chiri kuona chiri kuitika ndechoti from the first zvazvichitaurwa panapa naforeman wegarage zvinoreva kuti izvo even pageneral service chaipo chaipo sometimes you fail to acquire
zviri kudiwa for general service in which motikari inogona kutoenda futi muroad isina kuitwa general service asi yaane need yekuva generally serviced. Then that mean to say inondowedzera kunoita safety kundofazve yodzokazve kugara zvepasi. While I appreciate the issue to do with the major service as an issue, but the general service, if we are failing to have general service here, that means to say it's another challenge that we should actually have to put in place. For the purpose is to find out what zvakambomira sei pagadzirisike marara atakurwe kudzimba. Yeah, I agree. In particular, pamafao, we still have challenge pakusource some items yemafao. Asati akuwanikwa sterek market because it's a Chinese brand and Shom. Even four years, even four years, Chacha parts. But talking about my Isuzu components, my Isuzu now on stock. I think you can mind any motor space. Pangmambora kids were stock the items and are readily available. But we are having challenges from Mafao. Mafao are challenges. I just couldn't get one market. So you can go farm without even in a cart. But that is the two swipe, but don't go to shy which swipe. Mubvunzo wangu ndandida kuti muve too specific takanangana nenhigi because pane kwatatombobva nako kurunyanya pointa nyaya yedziservice chinombonzi major service chachona kana kuti service yemotikari iri enough to make sure kuti motikari yava good kuti ipinde paroad pamotikari dzedu pafleet redu dzamungati mimi dzakatomboenda go through that process yeservice iyoyo handiti ingani uye dzisina kuenda ingani tomboti pamwedzi or 2 or something mumbova very specific. My colleague can assist me pana izvozvo. Mubvunzo wanyatsobvunzwa nahonorable ndewekuti iwo vari kubvunza nezvemamajor service nezvemaminor service kuti tiri kumbonyatsozvifambisa sei uyezve pari kufira nyaya yacho tingati kumajor nekuminor ndeipi in brief nezvataurwa nahonorable. Nyaya inoitika ndeyekuti tikasawana maspare in time zvese zvinenge zvada kuti zvinenge zvese tinoita kuzvisa pamajor zvese saka kana chiriwa paminor zvezvo tinotongoreva kuchinja maair cleaner maoils nekugirizawo maprofshafts nekuadjustawo mabrake right. Kana takuya pamajor masuspension takuchinja mashock absorber takuchinja madiff oils pane certain mileage inodiwa kuti tichinje manje tine maoils aya then tikashayiwa manje malubricants yayo hatikwanisi kuita izvo. Ndine mubvunzo kuti staff complement panapa yakawanda zvakadini and kana toti maita situation seyamataura kuti munenge musina diesel matrucks enyu ari grounded staff yenyu inoswera ichite munobva mavareleasa here kuti vadzokere kudzimba o vanongogara zvavo vakangotaritsa vari pana paworkshop o munovadeploya to another department inenge ichidawo human resources pamwe nenge kana kuroads kana vekuwaterwo kuti vanocomplimentawo so that vawedzerewo value to the council. And maybe to amend or addition to that question because iri kulinga inyaya kuti maybe tiri matruck maybe 60 then pa 60 each truck rinowana ngana 5 each truck rinowana 5 so 5 multiplied by 60 is 300 then currently tiri matrucks about 8 ari kufamba where are other workforce yecouncil ine 260 people vanoswera vachiitei in terms of their daily work kucouncil so that at least they feedback. So this is the question yatiri kubvunza in terms of general question maybe to add to councillor Kazombe. Did you get the question? Yeah, but the first you have to 2 questions. Because the first is specifically for Varipanap, a workshop who work for the workshop. Then the second question is for Manosenza and my fleet motor. Yeah, raise my phone. My fleet mangaka or at least each fleet in 5 personnel. So one is during the whole period. My drivers tine 50, my crews tine 176. So kana tine nhasi muzuva rinonzi nhasi tine motikari 8
maconductors tutadza takatadza chi pamaconductors dzinosenza on a 2 cycle shift tine dzinopinda mangwanani nedzinopinda masikati saka kana dziri 8 tiri kubheheva sevanhu vane motikari 16 which is 16 times 5 ndeti tenda ne8 ndizvo zvanditi right. Then maconductors edu tati tine 2 nhasi asi tinosenza sekunge 4 handi muri kupanzwiswa kati kuti isusu 8 hours dzake dzikakwana avouya vosiyawo avotorawo handiti vanofamba vari 2 saka kureva kuti zvatine 4 times 2 8 plus 8 plus 8 toita 88 from 176 handiti muri kuona kuti tichange tichisara tine something like 80 something tongoti 86 handiti muri kupanzwisisa right. Tine 8 ivavo vacho vatinavo ivavavo tine mamwe maduties atinovapa panapa ukatarisa right now izvinezvi tine recollection center yedu yatiri kugadzirisa apa handiti tinenge tisenza navo ende pane imwe nguva yekuti magadzirirwo ari kutora motikari yedu inogona kungomuka izvezvi kutongotora vakomana kutoti vakomana pachachaira ngatiita sei ngatiendei saka tingati yedu staff utilization yedu izvezvi at the moment we are above 75%. Are you sure the staff utilization is above 40%, 75%? Almost, yes. Considering we have 8 trucks, we used to have 60. 2016, and that 8 trucks, so no, so it has 16. Why? Because they've been only 2 shifts. There are times they deploy. Each ward used to have its own truck. You have to pack and repair, but there's this. You have to back. So the time frames, sorry. The time frames, the 2-hour shift, the two shift actually, it's from what time to what time? Right. Vakatangana 8, vanopedza na 2. Vakatanga na 6, I mean. Vanopedza na 2. Okay. But mabasa edu mazhinji acho matask to finish. Ndeti tinokwanisa kuti dzimwe motokari dzinokwanisa kuya earlier than that. And mazvona ekuti anogona kuti by 12 the assignment yanga apiwa aita se apedza handi mapanzwisisa then utoita take over wokusvika ipapa apa ndofunga kuti motikari yedu inopesera kusvika pana mbenga unopesera kusvika 6 o'clock 7 o'clock inenge ita se ichipinda why chinozoita kuti vakasike kudzoka hadzina malaitsi akanaka lighting system yedu yemotikari dzedu yaita sei maybe nekuda kwemt. Okay, so my challenge inenge ichitaurwa nevagari yekuti masirens kuti panozouya mota muma-areas vanenge vasina masirens as they used to before kuti mahuta anoaleta kuti mota yemarara yauya so ndoda kunzwa kuti are you having any challenges pakungoadressa that minor issue no challenges kuti mota dzese dzofana dzine masirens so that vanhu vazive because vanokwanisa kutoti inokwanisa kufura 5 mastreets isina kana bin 1 yaitakura because hapana ari kuziva kuti irimo ndosaka vanhu muchizona zvisina schedule ndosaka muchiona vagari vachiziva kuti inenge ichingomhanya because panenge pasinawo mabini achona and vanhu vanenge vasingazivi. So as a workshop, are you having any challenges in actually procuring sirens and making sure that all trucks are yenda anenge ane those masirens? Taura chaizvo takazoona isusu kuti maIsuzu aiseri paseri pedi mabhera acho kana masireni amuta mahuta ano manufacture akaisa muwheel ake saka pakufamba kwakaita motikari dzedu dzichiri nyowani aimbeta but pakuzofamba kwadzakaita akazara madhaka saka isusu takazoronga kumbira kusitozi kuti titengere malooms kana kuti matambo emagetsi toariri relocate saka stores yakatitengera mamabhero saka we are actually in the process yekuchinja mahuta edu paposition paari tichaisa pane imwe position yekuita kuti anga asingazoendwa nemadhaka nekuposition yatiri but kana iri issue yamataura kansela yekuti madriver edu ari kunzi izvo vanopfuura vachimhanya we have addressed that one. If you check takaendesa kutraining about 2-3 weeks ago, if you check their behavior now, it's just excellent. Both vanotakura mabhini nadrive. Asi mukangoona any other problem nebehavior yavo just vanenge vachifamba kurenyi yekuti sekukwati kwangu vangu vane tendency yekuaska for mari vakatothreatena vanhu kuti kana musina kutipa mari vatitakure and for sure they were not taking mabhini paarea ipapo vachiita zvinonga zvichisetwa and transgendary
vakatomboaska mari kwandiri vasina kuziva kuti ndiri kanzera. Iyoyo honorable, people have not been telling us about that one. But traditionally, munoziva kuti during Christmas time, vanhu vanopa maybe vamwe vanhu vanenge vakuanticipata moziva kuti panapa pakasvika munhu anoti akaona vanhu vekanzuru ovapa mari handizvo akazouya vakanyimwa vanopedzisira vakubvunza vega kuti ko nhasi hatisi kumwa here izvo zvinoitika. But it's only one case that we have received and we have dealt with it. Izvozvo vari kuenda kuhearing vanhu vacho, but we have a problem yekuti amai vari kuti vakakumbirwa mari vakathreatenwa vanozotorerwa bhini vari kuramba kuuya kuzotestify. But ndevekustar FM but ndevekubraeside. Though the only case yatakanzwa yevanhu vari kukumbira zvinhu. Asi basically mukatarisa panapa, as you go through muchaona mune zvinhu zviri odd zvamunoti ko izvi zvakasvikawo panapa seizvi. Munoona mabhasikoro, matv chichi, vanhu vedu vanopiwa zvinhu zveshuwa as they go vachingotangura. Vanozopedza. I think problem zvakafanana zvatachitaura zvezve, munhu akasazo iye anga achianticipata kupiwa akasazopiwa anopedzisira kuisa kunge akudhimanda. Dazvoti kana vakanyimwa vozongotsamwa zvavo vachakura mabhini but vakazosiya manje because red pay ari kuti ndabhadhara this service I've paid my rates imi makusiya mabhini amuandaupai bribe because bribe must not be demanded. I mean magifts must not be demanded, they must be given freely. But assurance yandakupai ndeyekuti you never see them again. Anenge akuita izvozvo anenge akuita out of his own hameno. On the same note, ndada kunzwisisa because pane kwatambopfuura ndikaona zvinhu zvazviri odd zvekuti mota yakafa ndine matime anyowani. So I wanted to ask kuti panapa pane here pamunobhuka kuti mota yafa chakati and mabhuka kuti yafa chakati ka because izve tokona kuti mota yakanzi yafa radiator. Pamunonoisa radiator mota muri kunoona haisina bhatiri. Saka mune zvese here izvozvo on paper kuti apa mota yakadai ikadai uye ndichipedzisa ndazoti ichiri kwamuri kuti what is it really that is needed that you recommend kuti as policy makers isusu tiite zvinoita kuti this workshop ive fully functional uye maratakurwa. Then the last thing yanga chida futi avo vari kwavo ndada kungobvunza kuti mune here program of action, immediate program of action nemadump sites azara kumalocations like in kwati kwangu road dzakatovhara completely. Saka dzimbondipindura yangu dzenyu iyo tichadhila navasakupwanya kuti vagotipindura kuti immediate solution iri kudiwa as soon as yesterday but muchamuri kuda chii for this workshop to be completely functional. Rekedza nditange ndakupindura yasi kana vechokufamili vada kupindura since varivo vanoziva kuti tabvisa chakati pakati. Mutemo watiinawo panapa ndewekuti kana pawanikwa need yekubvisa part from one car to the other kuti iyi ikwanise kuenda kubasa, pane maforms anonzi cannibalization forms anosainwa nevanhu about 6 or 7 and kana asainwa we have a file for every vehicle inenge yakanibalizwa. Zvinoitika kansela ndezvekutika like pane motikari iri apa pachakurakidzai pamapindana apapo iri kunzi izvo no power because mabhatiri angoita sudden breakdown. But kana pane imwe yakafa zvakanyanya ine mabhatiri akawanda, there's nothing that should stop us kuti ndatishandisei mabhatiri aya tiise pane iende kubasa pane kuita motikari mbiri dzakafa. As all those things are recorded. You can finish up. I think just to before you come in supply chain we have advised them that cannibalization must be stopped forthwith. Actually we agreed on movable parts like batteries and tires only, but we agreed that
chinhu chakasungwa nebhaudi ngachirege kusudzunyurwa because the moment paunochisudzunyura chinenge chatoluza grip yacho ende chinogona kuzouraya zvimwe zvinhu zvakawanda zvakafa saka supply chain we've recommended kuti cannibalization must be stopped and I think vanenge vakatomira but matires nemabatteries because mabatteries anoda kugara ari pachi achishanda kuti agara achitanike or matires kana kurunzi mota yakafa kana engine ndoyatikavabvumidza kuti munogona kubvisa nchi matayi on condition yekuti maita paperwork inoita se inodiwa kuti zvinozotrekeka kuti zviri papi but zvekuda kubata engine nechi takati from last month I think takataura kuti hatichada kuti mota inge ichibatwa mabhaudzi. Thank you. Of course, that decision yakazoitwa zvayo asi yakazoitwa late because isitata topfidza nekucannibalize. Chikonzero chinoita kuti cannibalize ndechekuti for example mota yamuri kuona iri paseri penyu inenge ine matayi manyowani iine zvese. Problem iyi yanga iri oil cooler. Nditika oil cooler inenge yakumixa. Toona isusu muno tenda kustores havana kustoka oil cooler. Tonyora requisition yedu because nonyora requisition paperwork yoita a week, 2 weeks, 3 weeks motikari yangomira ka oil cooler kanhu kadiki hatina kutengerwa tinozoenda kune vava totaura kuti motikari yoramba yakangomira toita an agreement with them wekufleet management kuti tati chikumbirawo pane dziri muno muyadhu tikumure oil cooler yatinoona kuti yakanaka tise pamotikari iende kubasa ndo panopinda yatiri kuti cannibalization ndiri kuzonzi vava yakaita se yakarambiswa andini mune maregion i200 i3 zones yenyu ine yamisi mkudu right pazoni yenyu inobva kuno kwaifiridzo kusvika kwangu kuna west mamadokero my question iri kuti izvo how many tippers dzamunoda kila madhambi wayo how many trucks dzemarefuse collection dzamunoda kila madhambi wayo kana chiti how many handisi amina panapa ndiriwa kuti mufunga kuti mimi mungawana matraki akadai so ndizoka mukawana matipa akawanda so magloves akawanda so maliters akawanda so you can clear mafland loader you can clear my dumps within what time frame now? Maybe within 2 weeks. Maybe within 2 weeks. Within 2 weeks. A bit. But then at 4 weeks, we did maybe 4 front-end loaders, and it got 4 front-end loaders and with six about 24 tippers. 24 tippers. Yeah. And 4 front-end loaders will be able to get moving. This will need about 30. My refuse compactors will need 30 on a daily basis. On daily basis. For us to be able to deploy to each and every area in Harare. All right. Yes. So 30 trucks are 30 trucks, and then for us to clear dumps within a month, I think we'll require about 4 front-end loaders and 24 tipper trucks. Yeah. All right. Fuel. I feel I'll have to sit down and check. But on daily basis, the distances. But on daily basis, they vary. But on daily basis, truck how many liters? The compactor. My compactors, it's between 40 to 50 liters a day. For compact? For a compactor, 800. One compact. For the 40 to 50 liters a day. 50 liters a day. A day. Maybe we used to have 20,000 liters a week, including for mono operation. Yes, we used to consume 20,000 liters a week here. You know, for 1 month, to clear everything for 1 month, maybe with 80,000. Yes, yeah, with the dump clearance exercise, yeah. All right. We did Which extra, maybe 100,000. But what is needed? Yeah. 100,000 liters. Liters, yeah. 100,000 Because liters. of the dump clearance. My tippers 20. What do you want? My tippers 24. 24. My front loader, my 4. Yeah. Then 30. 30, yeah. 30. And this is for the whole of Harare. This is for the whole of Harare. Yeah. And for a month. We'll have 4 teams. And for a month. Yes, for a month. All right. So Then means your zone. I don't zone. The whole Harare. The whole of Harare. We'll put 4 teams. What we'll do, we'll have to strategically place 4 teams. Yeah. In and around Harare. Front load and 60%, front load and 60%, front load and 60%, then we move. Then my last question. Yes, Council. Besides the matter of just for Pani reaching for this a necessity. She don't do a foot. Obviously, Pomona disposal site. Yeah, you touched on diesel, and obviously, Pomona, because of the influx of waste, will need an additional dozer at Pomona disposal site. Yeah, dozer. Yes. Now, how many dozers? To cater. I think 2 dozers will be required. Yeah, 2 dozers. Then besides any other things. Yeah, no, I think we might also need a many power now, obvious. A land compactor. Many power now. Land compactor. Yes. Inotsindira. Ishupusha. How many? Land compactor. I think one. Only one land compactor. Any other things? No, I think we'll be okay. You want to add this? Yeah.
Alright, tuchitarisa nematerial iri compactable kuma-illegal dumps notora mutown Copacabana. I think a compactor and a skid steer zvikafamba zvakatageta ma-illegal dumps emutown zvinobuda zvakanaka. Maybe if you could get 2 compactors and maybe 2 skid steers. And this skid kabobcat. What's that? Tinopinda masendiraini mese. Yeah, correct. Mosquito bins. But not waste spillage. Yeah, we need mosquito steers here because the material is very loose. That's why it doesn't. Just as a bit of information, he's in charge of the whole city now. Yeah, so kana vachitaura varikutaura with. One more question. Where are you taking your waste to Pomona? Yes, we're going to Pomona. You're still taking them? Yes, we're still taking them. Any challenges for NCs in Ile? Yes, they are. There were massive challenges. Accessibility challenges, roads. Okay. What do you recommend? You need to go there. What do you recommend? Actually, that's where no spread. And the landfill compacting get you push it so intention yedu yatiri kutarisana nayo kudoti mutibvisire marara ave naiso around Harare yese. How much challenges mungafungidzire mungafese paride this time kuti tipedze marara yese? You're saying if we have the equipment, if you avail this equipment, yes, I don't think there'll be any challenges. If you avail the equipment and at Pomona, what do you have listed? And at the equipment at Pomona, I don't think we'll have any challenges. Yeah. No, thank you very much. Okay, so I think we have seen on ourselves we have a huge crisis in the issue of refuse collection. So what is now needed is to deal with the solution side. So we are going to engage other stakeholders. We're also going to engage council as a whole to see what solution can we make. And that solution should be the immediate solution because this is a very serious crisis. We don't have any vehicles at all that can actually cover the whole Harare. Only 80 vehicles are working, which is only a target of about 60 vehicles. So this is a bit of a challenge. But also from what we have seen at the council workshop, I think there is also the issue of prioritization in terms of council finances. So that at least whenever we have a crisis, the council finances should prioritize to the vehicles of refuse collection. So this is the issue which we will discuss at the council level to see how best can we solve this crisis. Okay. Like colleagues, His Worship the Mayor, Councillor Mpama is now here, so you'll be giving his statement on the state of waste removal or service delivery in Harare. Now, Your Worship the Mayor, these are meeting press teams for the press conference. Thank you, Mr. Mchena. Good morning, the media fraternity. Thank you for coming to this urgent call. It is coming against the background of a crisis in the city of garbage all over our suburbs. So thank you very much for coming to this urgent call. And I will go straight into my presser. It is on the report of the city's capacity to collect refuse and the removal of dump sites. As the Harare City Council, we held our latest ordinary full council meeting on Friday, 22 April 2022. This is the third ordinary full council meeting which was successful after 2 other meetings flopped due to lack of quorum. This was a rescheduled meeting from the flopped meetings as called by the then acting mayor, Stuart Mtizwa. The meeting deliberated on various issues and chief among them was refuse collection and the removal of dump sites, the ZITF budget and decentralization. It was resolved that the ZITF budget
which was allocated more than 136,000 for 60 delegates, be cut to accommodate to around 6 delegates for the purpose of saving the money towards the service delivery. Council unanimously agreed that service delivery provision must be at the center of the City Council, and therefore refuse collection and removal of dump sites be prioritized for the good health of our residents and all other stakeholders. It was also resolved that a system has to be created to ring-fence monthly refuse collection money in order to fund the purchase of refuse collection trucks for each ward, which are apparently inadequate. There be reintroduction of 25% ward retention to facilitate a quick response to local service delivery emergencies. To this effect, it was resolved that councillors, officials should visit City Council 2 mechanical workshops to assess the condition on the refuse collection trucks and other related machineries. On Monday, the 25th of April 2022, which is yesterday, councillors, officials, and members of the media visited the 2 mechanical workshops, that is Coventry and Granite site. It was during this tour that a lot of service delivery deficiencies were unearthed. More than 50 refuse collection trucks are non-functional due to various mechanical problems, both minor and major. The council has 61 refuse collection trucks, but only 8 are functional at the moment, thus depriving the stakeholders who are the ratepayers of important service. The site visit by councillors and some officials unearthed some of the things that need to be addressed by council through the relevant committees. As we wait for those council committees to meet for a possible way forward, I, as your acting mayor, wish to intervene and passionately appeal to all our stakeholders to come forward and collectively join hands and start refuse collection and clear dumps as a matter of urgency. To enable us to clear all dump sites in Harare within a period of 4 weeks, that is 1 month, the city needs the help of the following. We need 4 front-end loaders. The seat currently is only 2, which will then give us a total of 6. We also need 24 times 15 cubic tipper trucks, and the city has nothing at the moment. We need 2 dozers, and the city has nothing at the moment. We need 30 refuse collection trucks, and currently the city has 8. We need 2 skid steer loaders, and currently the city has 1. We need 100,000 liters fuel. This translates to 50 liters per truck every day. The city intends to commence the city cleanup exercise on Thursday, 28 April 2022 to 28 May 2022. And for this exercise to be a success, we need all hands on the deck. We are appealing, therefore, to all our stakeholders, the business community, churches, fuel suppliers, among many others, to assist in any form ever you think is possible. The recent resolutions of the ordinary full council meeting will act as a long-term measure to address refuse collection and dump sites clearance in Harare.
The dump clearance and refuse collection program will be coordinated through the acting mayor's office, the acting town clerk, the acting director of works, and his manager for waste management division, of which that's where all those who would come forward with their donations as appealed in the breakdown should then therefore approach the mayor's office for these donations to be recorded, and also the town clerk's office and the acting director of the Department of Works. So this is this passionate appeal to the residents, to the stakeholders, to everyone. Let's come together, let's join hands, let's work and assist in clearing the dumps. As a crisis, we can make our Harare a better place for everyone, for the visitor, for the investor, for everyone who passes through this city. Let's come together, let's work it and see what will happen. We can conquer the crisis if we put our hands together. Thank you very much for coming. Thank you, everyone. Thank you very much, Your Worship. Thank you very much for the wise words and for the brave statement on our state of waste management in the city of Harare. Thank you very much to the media fraternity for attending this press conference. Do you have any questions that you might think you want to ask His Worship the Mayor before he leaves this room? One or two questions? Your Worship, can you attend maybe 2 questions? Yeah, proceed. Yes, ma'am. Thank you so much. Acting Mayor, pane vamwe vanoti council ine misplaced priorities nekuti munowana fuel yekutandanisa vendors but mukumbira fuel kune veruzhinji kuti mutakure marara. Can we have your response to that? And the other question is, Makamirira, of course, you are appealing for donations, but donations are never guaranteed. What is the city promising? Muruku vimbisachi kuma residents kuti mudile nenyaya ye marara. If I can have my response in short, thank you. Ndinotenda nemubvunzo miviri yawabvunza. Wekutanga wekufungidzira kusabatwa nekushandiswa kwakanaka kwefuel yamunoona seinoshandiswa kudzingirira mavhenda. Bandiko revashandi ivavo vamunoona vachiita izvozvo ibandiko ravanofanira kuzadzisa kuti muguta munge mine zvinotarisirwa. Mastakeholders edu akawanda pane ma-conflicting interests anovapo. We sympathize totally nema-vendors situations. Hatidi kuti vange vachinzarwa nekuti vane vachizama kurarama nemukuoma kwakaita situation in the country. But at the same time, kune ma-bylaws ane achifanira kutevedzwa akamisawo vema-departments iwayo kuti vange vachiitawo basa ravo sezvavanotarisirwa kuita. So zvonoita sezvinounza ka-conflict in that manner. So fuel yacho ndo mashandisiro vanofanira kuita. Saka isatoreke sekuti vari kuiabuse nekuti of the apparent conflict and sympathetic kind of a situation which every meaningful resident and citizen of this great city Harare would perhaps want to interpret. Then coming to your second question, indeed these are donations. In short again. Thank you. Thank you very much. Ma donations atiri kukumbira. Anogona kusauya, anogona kuuya. Asi kukumbira kuti tine crisis yatiinayo seguta reHarare. Nguva yareba marara achingoita makomo achiungana. Hatigoni kuramba takatarisa. Tinotoriwo nevamwe ma-business community, ma-churches and various organizations dzinotoshuwirawo kuti hey, chinai tingatadza here kubatsirana tiri pamwe chete sevagari veHarare. So this ndo patiri kubva nako isu kuti
kana zvichibvira ngetiisei musoro pamwe chete tibatsirane tinogona kutozvikunda whilst isu tiine program yatiinayo yamanzwa ndichiti the necessary relevant decisions will go through the relevant committees vachaita madecisions avo akakodzera anotarisirwa kuti marara iwayo anga achicolectwa mudzimba sezvinotarisirwa asi tambozama kubvisa aya akatoungana nechekare nekuda kwokuti marara anga asingatakurwi nguva yakareba. Saka tinotarisira kuti zvese izvozvo tichinozviisa pamwe chete zvinotisvitsa patinoda kuti dai tasvika tiri pamwe chete vemedia, tiri pamwe chete semakanselas, tiri pamwe chete nemanagement, tiri pamwe chete negovernment, tiri pamwe chete nemabusiness, tiri pamwe chete nemachechi, tiri pamwe chete nevagari vose nevanopfuura, so that Harare ive nzvimbo inofarirwa inodikwa nemunhu wese anoiona anogaramo neanodarika nemunhu. Thank you very much, Your Worship. We'll take one more. Yes, Mr. Dab. I understand Harare in my registrars I take a 15 in 2017. That one to up to judges on the say. Then the other issue that I want to open my registrars about 61 and never mind and up and never mind. Ndakupa I breakdown yematracks ati now ari kushanda and that 8 pane wose akambotengwa mumashure neakanga atengwa mumashure macho nenhamba total yatamenshena kuti tine 61 ese haasi kushanda kunze kwe8 atataura. So neck to neck analysis ye asiri kushanda ese ndataura kuti mamwe ane minor, mamwe ane major problems. Saka breakdown yakakwana exactly ichaenda through the relevant committee, then the relevant committee nema decisions achaitwa nema programs ari kuiswa in place ekuti zvigadzirike nemari dzatiri kuti tiri takasevha dzichachanelewa ikoko zvichaita kuti tinge tichigadzirisa achigona kuti adzokere muroad kuti atakure marara tigone kuita saizvozvo. I think zvinosamaraiza kupindura mubvunzo wamabvunza wekuti mangani ende uye ndapi ndinogumira ipapo. Thank you, Your Worship. Thank you for answering those few questions and thank you for taking much of your time. Colleagues. Right, so there we have it. That was the tour and the speech coming from the mayor of Harare concerning the whole workshop Ukunema ma compactors. And joining me now is Barbara and Chelsea once again. We just want to break it down for people. Barbara, what you say? Personally, I'm still disturbed. Like, it hit me emotionally. I cannot understand. Before we get into the major problems, what they call major problems, the minor issues are lacking as much as supervision. And yet we're saying the council has people working. Right. Saka, if you tell me there is a manager workshop, that manager does not have anyone above him to tell him what to do, to even inspect the work that he's doing. It means there's nothing being done. Because some of the reasons they're giving for lack of incompetence, some of the things that they're doing, yeah, it's painful. It's painful. Chelsea, do you want to go background? Like Barbara is saying, yeah, it is painful. You know, some of the trucks ana mafiri, some of the trucks aka bovoka, some of the trucks asisina zvekumashure zvinoenda marara, chimarara chakagara uko, truck rakagara uko. And you ask the problem anokudzoti handizivi. You know, the chairman was like, handizivi.
Councillor, Councillor Manyenga asked, mune bhuku here ramunorekodha kuti ichi chapinda track yapinda yakafa chakati. Handizivi. And you're like, hauzivi sei? You are the chairman yepa department of works. What handizivi. Yeah. I don't know kuti because vari kuda kuchinjwa here kuti timboisa vamwe oro vari kungonegleta zvavo basa ravo. I think right now my question is, it comes back to the point yandatora pekutanga. Who monitors the manager? Who monitors the chairperson at workshop? Right. Who does that? Right. So we had sent those questions to Mr. Michael Chideme, but unfortunately, I think because of the whole ZITF program, he was not able to get back to me. But from the little knowledge that we have a whole technical team that works at Townhouse, starting with the clerk, going all the way to the least worker, Aripuano Chairam Road, or I don't know the hierarchies, but kutorine, there is actually an order of doing things. The question now is the city of Harare fully capacitated in that case? Because we understand that there are a lot of acting personnel. The town clerk is acting, the chamber secretary is acting, the mayor is acting. We've got double actors. The directors themselves, they are acting. All of them are in acting capacity. So you'd appreciate that, in as much as you cannot get into a position of acting as the town clerk without capacity, we're not too sure. Because then when we look at a position of a town clerk, this is a position where you actually go through public appointments. You see, you go for interviews and we get to partake in those interviews before the appointments. So we have seen over the years a number of challenges facing City of Harare with the appointment of the town clerk. We saw the other time the chosen town clerk was declined by the Ministry of Local Government. So at the end of the day, it becomes very difficult for the city to really operate at optimum level because of the appointments that are happening. We have the young man Cooksman on online. Cooksman, how are you? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. How are you? I'm fine. Excellent. Uri kuionawo sei kunyaya yatiri kutaura nezvayo yeCity of Harare? Izvo zvichabvunzwa rezvo. Izvo zvichabvunzwa izvo. Izvi ndosaka muri kuona isi tichitaura kuti we just want to do away with ZANU-PF because all this incompetence is being architectured by ZANU-PF. Dai ZANU-PF iri party inoda kuita production munyika. Chero zvese zvavanopa maexcuse ekuti ma-councillors, ma-MP, opposition, they've run down ma-cities and stuff. If they were competent, I tell you good by now, all those councillors and MPs, but those are just false allegations. Ekuti vavharidzire incompetence yavo. They don't know what they do. You can see the man that I was seeing there. He's old. Those guys, they are old. You see, these old guys, they've got this concrete mindset. So we just have to do away with these guys and put new blood in these offices so that we can see progress. Right. Okay. Thanks so much, Kaxman. We are talking service delivery in Harare. In particular, we are looking at what we saw ku workshop with the city of Harare, and it's so disappointing. I think if I'm to look at Nobet was really passionate and following through the discussion. Thank you so much. Hanzi kana mota ine problem with one issue, ngaimiswe kufamba before yauraya zvakawanda. It's a simple logic, and chekupedzisira uchafa netsaona nekuda kufamba nemota yakafa. So these are the simple things that even you at your own home, you don't abuse something. Kana chatofa something, you fix it. And stove ikafa ungangoshingirira chete kuti haiwa ndotoibikisa kusvika run down. I mean,
I think I remember per video, someone asked, Akati, yes, we're talking about my major repairs of those cars. Right. But my minor, actual, my general repairs, how long are you doing them? Just that simple. You are there ku workshop murimana mechanics. How long are you taking? Could okay, motor inofamba mu road for this much. And then after that much, we service it. General service. Right. Tisati tataura zvekuti mabhatiri much. General service, we do that then. And they're not doing it. Vari kuitei kubasa? She actually had to breathe like. I want to. And come to think of it, understand. some of those trucks akatoita ma-accidents. Unotoona kuti side harishatoiti rakadhuma something. And handizivi kuti i-brake failure here, ikudhuma munhu, ikudhuma nanemotikari here, kuiswa mapatsi asiriwo here, because some of the cars inonzi yakafa gearbox, yakafa chakati, yakafa chakati. Okay, iyi yakafa gearbox, fine. Saka semotikari yakafa gearbox ine matai manyowani. You know, there was a truck, a whole truck yakafa isiri kufamba yakauya muna 2017 ine 4 new wheels. You know, apart ziri kufamba dzacho dzine matai akabvaruka. Right. Anzi na Sicario Makosa. Be serious, Council. How can you put a new tire on a truck with a broken engine? Seriously, you guys should be fired, the whole department. Are we not being merciless here? No, we're not being I feel like merciless. the We are department tired. needs to be changed. You know, like there comes a point yekuti munhu ukaramba uchitwa masori ka angova masori zvinobowa. We need, you need to get to a point yekuti no, we are going to move from this point to this point. Right. Now that we have all this information, what is going to be done? Because Right. I really didn't get that at the end of the video. No. At the end of the whole tour, they were not able to specifically give us a time frame as to when they'll be able to address those issues, as to what they are going to do. Vanga vachingotsenga inguva kadzi vanhu. Isusu ndisu tiri kumba uku. Tiri kurara marara. We have children. There is malaria. There is cholera. There is a lot of things, and even my workers are being endangered in this. We can't lose life over common negligence. Right. Cooks. Yes. Pinda tinzwe mwana wamai vangu. Uri kuzvionawo sei? I was reading and I've heard that ndakamboona ma-Triple C, was she a councillor or what? I challenge nyaya yekuti people cannot go ku trip iri kuda kunoshandiswa about 140,000. Yet pane madam truck know that azviri kuda kugadzirwa. But ndakanzwa kuti yakapiwa green light, handizivi kana vakatoenda. Saka right, tine mota dzakafa, mari iyo inokwanisa kutogona kusevhisa mota idzo dzese. But vanhu vari kuenda kutrip, mota dzakafa. Handizivi kuti mungada chii chimwe guys chekuti ini ndiri kutoona inini zvinondibhowa ini handidi kudza ini. And for a fact, one car only needs 6,000. My minor services are. Imagine, they're going to blow 140,000 for what? They already have my mechanics. And then we come back to the story, they have been buying things. Cars. 4 point something. Why are they not paying? Who is responsible for those finances? And when they don't pay, why is the manager not following up? Why is the town clerk not doing anything? Then what are they sitting? Vachiita council meeting. Ndozvotaura Kaxi ndaona kuti wakatsamwa. Todiko nevana. Ini zvangu ndogara ndingodza vanhu 2023 tikudzigadzirisa nyaya idzi. Ino handidi zvekuswera ndichirova imbwa ndakaiga mupini. Because it's very, very pointless. My discussions acharamba chingomaita. As long as these guys are there, central government ichirana nezanu-PF. Nyangwe mukaisa ma-MP akaita sei arectives, sei opposition, hapana chinobuda. Corruption blood. What they think about is stealing money. Iyezvi mukavatarisa vanhu vese vavo vane zvinhu kwete zvekutamba kudzimba dzavo. Vane zvinhu zvavo. Mari idzodzo ndo dzavanotora. Because alright, ngatimbosiyana nekuti vari kuba kana tasei. Ko ipo pakuzoenda kutrip yavari kunoshandisa mari yakawanda kudaro. Kuneiko chavanonounza chinoshamisa chii? Tekuti vakatadza kuenda zvinonzi zvazonomisa zvakati progress yakati yei. Mari iyo ingadai yangogadzirisa mota idzodzo. Marara otonosengwa. Migwagwa yatogadziriswa. Just as simple as that.
I think It maybe doesn't. that was in the question. Yeah. Kutsi. From ZBC News and all these other places, I've heard constantly government ichiti the council yakazvimiririra haina kubatana But you and me know So that now help that's us. not true. I think the biggest problem that we have seen over the years is just that unfettered interference of government in affairs of local authorities. And I think this is a question that I posed to Councillor Gotura in the morning because I wanted to really figure out how councils operate. And it seems like there are different standards for the different councils, depending on which council will bring in as much mileage. And we have seen the government spokesperson, Nick Mangwana, constantly and arrogantly talking about the failures of the city council to operate. That's why government is coming in to fix the road because the council has failed. Government is coming in to assist the city council for water because council has failed. But I don't think even at national level, the government has looked at why is the city of Harare failing, because they know we cannot pretend as if they don't. Multiple actings. You see, it's not like we can't pretend like they don't know the challenges that Harare is facing. So when we see the Ministry of Local Government issuing a directive to say so and so is the acting mayor, when the council is already moving at The different. council is supposed to choose the mayor. Right. That is my understanding. But then How can the ministry do that for them? That becomes the problem of the entire system because it doesn't make sense. You understand? The employees of council are not determined by the council itself. So for like I said, for the town clerks, for the directors and stuff, for their appointments, they need the local government board to do the appointments. What they do is they second names. Then the local council board is the one that then says, go ahead and appoint this one. You understand? So we haven't seen that happening. That's why we've got so many acting directors at townhouse. We also have a situation where even if you look at it, the local government is micromanaging the city of Harare. Yes. So every decision that they make, you look at this issue that was raised by one of the mechanics or the manager at the workshops, issue that one truck has been in that place for 7 years. What is the problem with the truck? It doesn't have a battery. That is nonsensical. Yes. A battery costs less than 1,000. I don't know for the big trucks, so I'll just put it at a cap of 1,000. It costs less than 1,000, but that truck is rotting by just sitting. You can't allow a mechanical thing to sit in place for over a decade and expect it to work at optimum level. Those are equipments that should be working on the streets, but they are not working because there's a missing battery. And somebody is failing to just approve a requisition. So these ones, they make requisitions, they take him to the list level, and then they don't know what happens to the requisitions. You ask them. That's why you see there's a lot of commotion within council meetings. Councillors are asking simple questions to the technical team. The technical team don't have answers, which brings some of us as observers in this meeting to say, are these people their own persons or they're just zombies, or puppets? Yeah, you call them puppets. The ones that are in place, they simply take in a directive, they act without anyone saying anything. They don't. One of the people actually commented and says, muri kuswera muchishanda here oro makagara nokuti it does not look like there's any service being done, which is a fact. These people are there, they don't even know how many trucks that they have in the workshop. Yes. They don't know what exactly is a problem with each truck. They don't know kuti when the truck came into the workshop what was the problem. So now cannibalization yavanga vachitaura yekuti they just take this part from this car and they put it on another car, and so now it's all a jamboree of confusion in that workshop.
But somebody was just saying, if these cars are actually auctioned out, you realize that most of them, if not all, will be back on the road before the end of this day. Which is very true. Which is very true. There is a truck here called Ward 8. It's been in Department of Works for 4 months because I that thing roller kuti marara ende to the other part. Chosara ne the other part. And that thing, it doesn't take a day to fix. It does not. Kungonopfekera simbi, wofekera kusaidu, and then you test it. And that thing, itori pane imwe mota irimomo futi muwebshop. Yeah. Yakaita accident iri kunzindo ine major issue. And people are just failing to think at that moment. Azvinide kuudzirwa, azvinide inspection, azvinide manager. For you to just say, you know what, I need to take this and put it there so that this can work. I think people with cars need to help me on this one. How long does it take to fix a gearbox? Mota is kuchinja magia. How long does it take? No, their One day. issue is not that the cars cannot be fixed. The issue is that the resources are missing to fix the car, which means for me, there is a lack of political will to allow for these vehicles to be fixed. And sometimes you won't then blame those people if they come to work and they sleep. Because if I don't have the tools that are needed, I remember one council meeting that I attended, it was a long time ago, maybe 2017, 2016. And there was that issue where the workers were saying, the director of works at that particular time was saying, we don't have the tools. And the councillors were asking what tools. They say we don't have spanners. So I don't know how long or how many times the council workshop have to be retooled with the basic things like a spanner. For example, Caxman handizivi kuti uri kuzvunzwawo seiko. Hanzi nanobheta, we don't have a council in Zimbabwe, to be honest. Yeah, it's very unfortunate that the level of incompetence in Zimbabwe that has been set by the ZANU-PF government yakutokonzeresa ma-problems kuma-sectors akawandisa. Munoziva kuti kana chero pari pamba pakava nemakamwe kamuitiro kanongoitwa kekuti vanhu vanosvika pakungojairira kuti zvatojairika, and ma-citizens wo asvika pakungojairawo kugara nemarara iwayo, zvinhu zvinopedzisira zvakuita sezvinhu zvisina basa. But to be honest with you, inini if I were the president ane chido nevanhu vake, Zimbabwe haiti nyika yakakura ino, ndikangopai directive kuti ndikupai 2 months handichadi kuonzwa nyaya yemarara muno muZimbabwe, munonditaura kuti council ingatadza kuita action. But to be honest, mutungamiri zvavo havanei nadzo nyaya idzi, havanei nadzo. But vane clean up campaign every Friday, every ndezvekukambena, because haungaiti clean up campaign yamunozotanga iye zvino towards ma-elections. Ka nyaya idzi dzakabva kare idzi, takabva nadzo vamugabe vachipo, tingori nadzo nanhasi. Saka zvinhu zvinenge zvichigumbura because mari dzinotorwa, ma-tax tiri kubhadhara. Saka zvinotishambisa kuti ora dzenge dzichinda kupi. Zvino takavahwaiwo president pachavo vanofamba vachitaura information yekuti takuda kuti tigadzirise because ma-oppositions ndoanga, asi ndofuti vanotaura statement rokuti kwai vanhu veopposition musavhotera vanhu veopposition because kana vane matambudziko vanomaudza ani. Alright, tinoenda mberi sei kana vanhu vachishanda seizvozvo zvokuti vhoterai vanhu veZANU-PF kuti nyaya dzenyu dzisvike? Ani muringoona mega kuti zvine kwazviri kutangira kumusorosoro, kuzasi kwatozokototsora tichiblemana nekuita sebhozi. Hazvino ine ndowanzo kuzopedzisira ndakushatirwa zvangu nyaya idzi dzikaramba dzichita. Ndikutozoona kuti you are burning, you are burning. Nyangadza zvinhu. All right, you are tuned into Zimbabwe Daily. We're coming to you live from our studios right here in Harare, and we are talking service delivery in Harare with a specific focus
on refuse collection. Handiziviwo imi makagara kumaraini kwenyu zvese bho here. We need to come together and have this conversation so that we are able to build our city. Barbara, challenge andinoita inini ndeyekuti Zimbabweans don't want to participate. I think like what Caxman is saying, kuti tajaira nhamo dzedu, tajaira tsvina dzedu, tatojaira kutoti even if we raise the issues, nothing is addressed. I have a question. Mhm. Yokuti mwana akaramba achiti mama ndoda sweet. Mama ndoda sweet. Handina mari. Handina mari. Sweet yorega kuuya. What do you expect her to do? I don't know. Like, oita say, oh no, buy a sweet. But in this case, I'm just seeing a case of ignorance. We should, at some point, put politics aside. Put whose party is leading, whose party is doing what, and focus on the people. Because the reason why we elect these people is for them to focus on us, the masses. The reason why you are there seated, driver, Isuzu, busy, it's because of me. Right. That has voted for you. Right. So if you don't take me into consideration, if you don't take my needs, then what is leadership? Right. It brings that to the question, what is leadership? And is the leadership doing its job? Right. Because I see Nobet arikutsva. And there is no responsibility panema track acho ese. There is no responsibility and Nobet would want to join the live. So I'm going to ask our team behind the scenes to send Nobet Kudakwashe a link so that he can come through, because I really want to hear what his side of things is. So Nobet, you will receive a link from our production team and then you'll be able to join us in studio. Chelsea, the other time when the conversation wangari kuma council chambers and there was noise happening within the can you talk about the conflicts that are happening between the CCC and the MDC? I know that Harare is largely opposition. I think we've got two ZANU-PF councillors within the council. Chimbotitaurira kuti temperature dzacho zvirombofamba seko inyaya yegodo here chiko? I can't say inyaya yegodo. I feel like vanhu vari kuti vari kuchiva nemari. How does one councillor wants to be a chairperson of 5 committees? Okay. You drop one committees because they say a councillor has to have 2 committees. At least, yeah. At least 2 committees. Since kwanga kusina ma-councillors for the past 2 years, ma-councillors akangochipwa in muma-committees. Havachadi kubuda because of the benefits that come. You then found that Councillor Dumo akavunza kati, sei musiri kuda makaba here amusura kubva muma green muma committees, you know, vese vari kuda kuramba isusu toda kuramba tiri makomiti edu, imi makansela manyowani kwanai imomo muma green. Yet panofanira leadership nofanira kutochinjwa. Vata vari kuti anhu munochinja leadership kana kwaitwa general election or kana pana councillor afa. But we can't have one councillor in 6. We do have a serious challenge, and one begins to wonder what exactly is happening. Because if we are to look at the councillors who are in council right now, the CCC, the MDCA, for example, they are literally the same people that were in council before the recalls were done. So you begin to wonder what's happening. Where's the animosity coming from? Was there an expectation by the MDCA, for example, that they're just going to whitewash the by-elections and refill the positions with their people, and they've got whatever policies that they're trying to push, but at whose expense? The other time we spent a whole hour doing absolutely nothing except for heckling and banging tables. And at the end of the day, it leaves us, with a lot of questions to say, are we ever going to find a solution? This is just in terms of political representation in council. And but then you also know that there are policies that are set, there are standards that are there, in which case I like what Norbert NK was talking about and saying there must be appointments for drivers, and every driver must be responsible for those trucks and doing inspection before driving. If the
if in a issue ngavarambe kudriver that truck, and I think he's right. You know, how do you take a truck itori nema deformities and then want to use it? I mean, Yvonne, in as much as he's right, Auntie, Mm. then the issue is so deep that we are certainly not doing it justice. In as much as they say no to driving, it means kuti, at the end of the day, we are literally not going to have anything. We are literally not going to have even one truck moving. Because according to the tour, most of the trucks, the few trucks that are moving, animal deformations. Right. Yes. Like iwawo acho mashoma. Ari kutoshanda acho 5 acho. Swera mangwana tisina truck. And service inoitwa every first Sunday of the month. And I don't understand kuti service yacho ndeye kudira oil chete motari tobuda here or what. Ndakanzwa futi chairman achiti tinotumira kunotenga maspace. Koya maspace asiriwo. Zvikanzi why zvikanzi typing error. And you ask me why ndiri kufemerera. As the computer inoita typing error. Hansina Joseph Nyawasha, the government is sabotaging the urban council's operations. If they are given the resources and mandate, there will be great change. I'm not too sure though. I'm not too sure if we're going to see this great change, but we've talked about this decentralization. In recent years, they've been talking about devolution, but unfortunately, we seem to have gone backwards, like I don't know how many centuries, because we had spoken about decentralization. I thought that was the idea of growth points, development areas, but now it seems like everything is centered upon the government. No better, you must have received the link in your inbox. Please click on that link and follow the promptings so that we add you into this conversation, and we want to really hear your own thoughts. Cooksman, over to you, man. Yeah, you see, pataurwa nyaya yekuti mapatsi mota ino, I mean, like panotumwa vanhu kunotsvaka mapatsi ouya akasiyana, zvonzi typing error, what, all those statements. Let me assume like triple C, ndoda mbotaura indoda kunyanya kutaura semunhu wetriple C, ndoda kutaura ndakanyanya kunangana nenyaya yekuti vanhu veopposition sezvinogara zvitaurwa naZANU-PF kuti vanhu veopposition havasi competent or what. Ko alright, tiri kutadzisa iyo ZANU-PF, tiri kutadzisa iyo ZANU, because dai pane vari kuita zviri right, tingadai tine sort of a benchmark, like tingadai tine chekushandisa kupima kuti alright, vanhu vakadhakwa. What people don't understand is that we don't care who is leading. We don't even care kuti panani ndewe triple C ndewe chii. What we want is development. Saka iyo ZANU kana ine vanhu vayo vari kuita zvinhu zviri right, ndiani angaramba chinhu chakanaka nekuti chaitwa nevanhu veZANU-PF? Hapana. But ZANU-PF ndoiri kukonzeresa zvinhu zvose, even nyange kukaita incompetence kumunhu weopposition. Inini I would still argue kuti zvinokonzerwa neZANU-PF, because ndiyo yaseta an example kumberi kwevanhu ivavo. Iyo dai iri competent enough, kana dai tingadai todanzira kuti ngavasungwe, kana vari vanhu vetriple C kana vechii vari kuita zvinhu zvakashata, they must be what, jailed. Because hatisi kuda munhu anouya achiti ndewe triple C achitidzosera kumashure senyika, hatizvidezvo. Saka munopedzisira makuona kuti politics dzemuZimbabwe dzakadhakwa. Tine vanhu vanongofunga politics pazvinhu zvese. Service delivery, munhu ari kufunga politics. Kana ndisiri ndiri kuita basa iroro, I would sabotage it. It doesn't make any sense. Because I don't get it. Ini senyaya ye140,000 ikundirwadza kuti alright. What are they going to bring back? Vaenda kupi kwana? Vari kupi? Vari kubulawayo? Vari kuitei? Kuseta ITF ka Zimbabwe International Trade Fair. Munoziva soka. Apa mota dzakafa dzakagara hadzina zvinhu zvikudiwa. Mari iyo yagona kugadzira mota dzese idzodzo. Alright. Izvozvo zvingatadzanziswa nemunhu ane common sense here. Right. Kana makazvitarisawo pamuri ipapo kuti alright, tine mota dzakachera iyoyo pamba iyoyo. Mumba muna ufu wakunotonga chicken nini.
Kana I'm not ndiwo. going. That's exactly what we are seeing. Hey, Caxman, mumba hamuna hofu. The basic thing, we are focusing on luxuries. I think in those atatongwa senyika ka. Aye. Inini what I don't understand is pane zvinhu zvinoaffecta vanhu. Why muri kuisa politics? Nekuti muri kuti muri vanhu vevanhu. Saka kana imimi vanhu vacho varivo vamuri kusvipira. Right. What are you trying to say? Are you saying the masses don't matter? Are you saying our lives don't matter? Right. Are you saying kuti? Because when you look at this, in as much as we want to say, no, pane zvinhu zviri serious. These are serious concerns. Right. City council kutipa mvura yakashata, serious concerns. Right. The fact yekuti marara asikutorwa, they are serious concerns. Right. Because now vanhu vakushandisa madhaipa anoraswa kuita drug abuse. We move to another problem. Right. We have taken another problem to build another problem. Mapona. Yeah. Because now takuti my youth, hey, drug abuse, hey, let's not to substance, what, but it starts from They are simply recycling the diapers. They're now boiling the diapers and taking the water. It starts from there. It starts from there. Vakatora madiapers pane nguva, vakarasa madiapers. Hauya chikunokire kuti memwana diaper renyu mazoni independent put. You know, no one is able to do that. But because akangorasika are everywhere, apana kutora, they are recycling. Right. I see Norbert has joined us online. Norbert, please do put through your submissions. Yes, yeah. Thank you for joining me. Yeah, Dine Ash, I was the one commenting by YouTube. So Dine Ash let's put politics aside. Needs evanhu anofana kuzadziswa pasina kuti unosapota sisi unosapota ZANU-PF, but pane basic needs ekuti you don't need to vote for you to get those basic, like even tsvina inofana kubviswa without you vote kana chikuti unosapota sisi kana kuti like uko like broadcast MMG yekuti mota dzese hakuna dzine mavhiri hakuna dzine chii. There must be a responsibility. Munhu anenge achifamba nemota iyoyo ndiani anenge achifamba nemota iyoyo kuti ave nechecklist yekuti tinoona kuti ndinhinga nemota yakati, like what I said about appointments, kuti tinoziva kuti ningi ndiani mota yakati and this guy ndiani mota yakati. If there's an issue with a car and mota iyoyo haifaniri kutofamba chete, so in the morning before mota yastartwa they must do inspection list. Besides service is another part. Checklist inspection, they would motor start your driver. It's for own safety. And do we have a health and safety officer under Kuma councils? And you check out with this in even under motor and what there must be a health and safety office. And you check as because it's also about a driver. Anything can happen if you force yourself to drive a car without Njakakwan. And Twitter service, what you're doing a service and then you find there's an issue with the car and then you keep driving that car. It doesn't make sense. Which service are you doing? Zimbabwe taraswa personality CCC countries and tarasi my citizens we must open our eyes. You know, ndakatozotanga kujoina zvepolitics kutanga kunzwisindana nenyaya situation kumba but takasiwa kuZimbabwe. Thank you so much, Norbert. Thank you so much for coming through. If you'd also want to join in this live conversation, do feel free to just send a message and our team will inbox you the link so that we can talk about these issues. And I think if we do it together, we are able to come up with solutions. Brian, if you can mute our guests online. So these are the issues, and these are the real issues that are affecting people. People don't care who is seated at the position of power. People care about outputs. Exactly. People are concerned kuti kana ndichida mvura yekunwa. As Zimbabweans, we are used to spending 3 hours, 4 hours looking for water. That's productive time that will not get back. We are now used to the smell of soya. You eat your rice and chicken next to flowing. So because it's, what do I do? Should I starve to death because someone is not doing their job? You see, so we are used to that to an extent that we
feel like if we talk about it, it's like they're doing us a favor. Recently, government launched the emergency road rehabilitation plan. And if you hear Nick Mangwana, I love you, Nick, but the way he will be strutting on the Twitter streets about how they are fixing the roads and stuff like that, it's as if they're doing us a favor. I mean, like when we get back to the core of the issue, Auntie, when we get back to the core of the issue, right? My roads are minimal. Can I cheat my roads are minimal? Tukuti tisati tashika kuma roads, guys. Our health sector is dead. We have people dying every day. Yes. Cancer. Yes. Why? Because we don't have a machine, or the machine that we have is out of service. Yeah. A whole country, a whole Zimbabwean country cannot afford one machine, two machines, three machines for cancer. How much do that cost? And yet you're saying our mining industry, 12 billion. That I think that we brings want it answers. to We what want Cox answers. was saying, to say there's no benchmark anywhere because hakuna kuri kushanda. difference. So we can say, okay, council ya Harare iri kufaila, but ichimezhwa against what? Against like ndikapembera muroad ndichidya marara pa next pam. Like how can I be happy for the road inini ndichidya pa next nemarara? Apa tiri vanhu vari very smart, Shem. Hanzi Nabiman, councillors are spokespeople for communities. Council employees are government workers. If only councils were independent with their budgets. You see, in 2000, if I'm not mistaken with my dates, when the first opposition council came into place, I think we all know about Elias Mutsuri and how people were like praising him and stuff. He didn't last more than a year and a half in that position as mayor. He had to be, recalled. He was fired actually by government because he was effective. And that's where we saw the removal of an executive mayor. That was an executive position. Now we have ceremonial mayors who are merely occupying those positions because it's a position that is set out in the precepts of the country. Some people are not even but qualified to be in those positions. They cannot handle. That's another issue to say this person, because if I contest as a councillor and you vote me in without my capacity, and the council votes me for the position of mayor without my capacity, the actual capacity, I will still be a mayor. But what does it do when you're an executive somebody? You see that you have got an underperforming town clerk, you fire them and you employ someone who's equipped. You realize that you have got a director of water who doesn't know what is out of sorts. You fire them, you employ someone who knows. Exactly. What is it when we are talking of providing service? Some people who know what they do. But now we've got ceremonial mayors, they are just there. They are occupying a position, but they don't actually have the power to do anything. They have to wait for the local council board to employ a town clerk for them, for example. So you realize that Harare is on autopilot. Even the mayor, look, there's so much confusion. Jacob Mafume comes, he gets suspended. He comes back, the suspension elapses, he comes back, he's suspended. The suspension elapses, he comes back, he's suspended. We have got Councillor Mtizwa was there. The council is fully composted now. They choose an acting mayor that they want. The acting mayor, the minister actually reverses everything and says this one is the. What does he have to do that? He's empowered by the Urban Councils Act. He's empowered, so he's able to do that because that's what we said. We no longer want devolution. We no longer want decentralization. We want power to be centralized somewhere, and that is where the crux of the problem is, because everything to do with councils is centered in the Ministry of Local Government. And when we talk of political will now, we are saying there are clearly some councils that are targeted, right? To say this one has to fail. For what reason? It's all politicking, it's all elections. So people are looking at 2023, we want to have the power. Who's being affected by this? It's you. They have got. Okay, fine. They have got. Decentralizing. Okay, fine. You want this person to fail, but it's not that person that is failing. Failing, It is you as an entity. It is you as a government. They don't and know you're that. failing the people. They You're don't not know failing that. the council. You're failing the people. Right now. The right same people you want Can I keep in there? Yes. Nobet. Is that Nobet or Cox? Cookman. Okay, Cooksman. Please come through. Isawa pfungwa dzako tinzwe.
you see zviri kutaurwa nasisi wangu avo kuti government haina haina kana chinoidisturba pazvinhu izvi. Yakatotipima ikatoona kutoti no iri timu rinoita zvatoda naro. Ndosaka muchiona kana even nyaya yetransport chaiko chaiko. Ndakarwadziwa pandanga ndiri kuZimbabwe. Past 8 to 9 unowana vanhu vakamira vakaita line vachimirira zupco rotadza kuuya vozoenda kumwe kwavanonohaika vachikwira marori vachiita. MaZimbabweans are very very stupid. I've never seen stupid people like MaZimbabweans. They tolerate zvimwe zvinhu ka. We tolerate zvimwe zvinhu ka. Hazvinondibata munozasoka tinojairirwa ka. Unoona munhu achipopota vanhu vazhinji vadi kujairirwa mumarelationships mumarriages. Munopedzera simba kuzvinhu zvisina nebasa rese ka. But yet zvinhu zvinoita upenyu hwenyu chaivo murikutadza kupedzera simba ikoko. Shosho tinorega vanhu vachiita zvavanoda neupenyu hwedu, utano hwedu. Shosho vanhu vachitamba nesu kuita politics nesu. Aiwa ngatichangamuke mani. All these politicians, they do what they do because of us. Isu tikajamuka chaivo kuti isu hatichada. It's not about Triple T, it's not about ZANU-PF. We want competent people. Everything, every sector, we want competent people. Kana mwe Triple C akabaiza, we fuck them. We don't care who is doing what. We want development. For how long? 42 years. Tichiturwa politics. Takanyarara. Right. No, man. We mustn't do like that, man. Vanhu vakachinda so vasikana vakanaka nevakomana vakasvika vakamirira zupco paline kudai. Ndakarwadzwa ndikati saka ukavaudza kuti vamana ngatigadzirise zvinhu izvi. Unoona vanhu vachikuti haisi atite politics. Isi takazodai. But honai tisu tiri kupusiswa. Masuweji achibuda achingofamba chero ini pandaimbogara ukuwadzana. Aibuda masuweji achienda nepadho. Totozotsvaga zvidhina toisa kudai tichijamba. Munozasoka zvimwe zvinhu ka. Kujairira nhaka yako kana ikax. Hatifaniri kurega mapoliticians achichijairira so. Hatifaniri kurega mapoliticians achichijairira because isusu tisu vanhu vacho mari dziri kushandiswa ndedzedu. Handiti? We got a right to say no to this shit. Handiti? Because vanhu varikuda kutotiona kunge isusu takapusa zvavanongota zvavanoita vachiinda kana nyange vakaenda muri muparliament nyange ukanzi kune meeting basa kutukana nekuroverana makia pasi zvinotibatsira chii isusu. Nyaya chadzo dzavanofanira kutaura havadiscasi. Zvinotibatsira chii semacitizens. Saka inini zvandingangotaura zvinhu zvakakosha ka. I think nyaya inongodzokera back panyaya yekuti who are we voting for? Because to be honest with you, as long as pachikutambwa politics, because ZANU-PF and Triple C and whoever kana ari MP kana councillor we-MDC Alliance or what, they should collaborate. Kana munhu atosarudzwa. Chatovapo ndechekuti varume ngatishande. Ari kukundikana isusu semacitizens totoona kuti uyu ari kutokundikana munhu we-Triple C, uyu ari kutokundikana munhu we-MDC Alliance. Next election takuziva munhu wokuvhotera. Not izvi zvokuti vanhu vanoitirana zvekupenga izvi zvokusabhotejana nekuitana sei izvi. Ini ndoda kupa example. Vanhu tiri kutaura zveHarare nemacities, macities home. Ndoda kupa example yekwandinobva inini kumusha kwangu kwaGutu. Kwakavakwa chimwe chikoro nemaMuslim. MaMuslim avaka chikoro akatiruda kuisa a third road inobva maGutu ichienda to that school. Vakarambidzwa kuvaka road iyoyo negovernment vakanzi ipai mari yacho kugovernment. Government ndio ichavaka road iyoyo. Vanongokambena nepamwe panhu pasina. Imagine kuti dai vakangorega vanhu vakavaka road ingadai ichitobenefita macommunities ariko. But ndopanoona politics ichingopinzwa pane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Saka ndona sokuti nyaya yedu inozongoda kudzoka pakuti ndiani watiri kuvhotera. Right. Right. Thank you so much, Cooksman. I think you raise a very fundamental issue, which is an issue that we continue to raise. Kuti, really, if people can do something, Rodiato Gadzirwa, people will praise the government. I think Prophet Makandiwa Wakati, the responsibility of the government is to create an environment. Right. So it's the issue of the policies. If I fix the road, it benefits everyone. It doesn't. Why should you be the one and I could check a ribbon everywhere and on everything? I come to you, Nobet. I Yes, will go you've been listening in. Please go ahead. Yeah, so I will support Cooksman on his point. Like, when I don't vote, they keep on doing the same thing. Now we need to come with a new strategy. Wanachavotera this time
wese achaita zvatisingadi as macitizens, mabasic needs ekuti hatifani tanga tambopopota tinobvisa, nyange takakuisa futi takaona futi kuti hausi kuita zvatinoda tinokubvisa. Like zvakanzi naMr Nelson Chamisa, napresident wedu kuti iyi pati ndeyemacitizen, so tinochuza, tinokuappointa, takaona hausi kuita zvatinoda tinokubvisa futi. Ndozvatada kuita izvozvo because vanhu vatiri kuvhotera there's no any change. There's no any change. Look, matrack mangani cancel. Hanzi 66 watu mashoma arikufamba. And tinayangoza nemuzera. So tikwenda novhota. Pachavhota ipapo. Vose vachaisa. Akasaita zvatinoda tikubvisa futi kusvika vaita zvatinoda, because there are small basic needs ekuti we don't need to fight kuti tive tinawo. But ndakaona kudzimwe nzvimbo pane yavanoita yekuti hanzi like even a simple water. They will give you like 600 liters for free, and then we actually start paying after that. We need something like that. And also basic education. We don't need to pay for basic education for an away. We need all of those things. So particular voter, we need to change zvakawanda. Even my hospitals, the machine is shanda, yes, to the medication. We must not pay for any medication. New Zimbabwe, toda kuchinja zvinhu zvese kubva pekutanga kusvika uko, but kucancel kunetsa kucancel kutop uko ndo vanhu vari kuvhiringidza zvinhu. Nyange uku kuzasi vakada kuti toda kugadzira mota, toda kusevhisa mota, pasina any support inobva kutop uko hakuna chinofamba. So toda kugadzirisa kubva kutop ikoko tichitsika kuzasi uko. Kuzasi uko vanofanira vachigonawo kuti like small things that I was asking, vanofanira kuva nezvinhu zvavo zvive in order kana vapiwa mafunds ese vanoda, but iyo ngave vachiziva basa. So tichachinja zvinhu zvese. Right, Anzi tichachinja zvinhu zvese. That's Norbert Kudakwashe coming through on our live platform. We are coming to you live on Zimbabwe Day, and today we are talking refuse collection incapacities of Harare City Council, and we have seen this happening. Kwamuri koko zvenyu zviri sei, zviri right here. And let's not get used to a system ingori yezvinhu zvakangofeila kudhara. Let's question, let's hold those people vanema positions of power to account, because tese we are responsible for the state of our nation. Hanzi takapusa maZimbabweans na Cooksman. At some point, my guy, right. We are talking. At some point is right. Tajaira namwedu, you know, ku Glenview Marara ari muroti. Councillor Marara was like, danzwa nekutukwa nevanhu. You know, so it means people are not used. They talk about those issues. They talk about it. They don't talk nicely. Then they are attacking. Because I was showing you my message is shoo. And people are justified to do that. You understand? Because Marara anofana kubadar. Why am I paying my bills? Yeah, we have the argument. We have arguments coming. Councillor was like, my rate payers are kubadara mari. Kuti matracks ayanga ati mari dzikubva kuma-rate payers dziri kuenda kupi tionei mabhuku dziri kubhadhara kama-workers. I think we need to how many, you know, Councillor Kudzi was like, how many workers do we have? Matracks is 61 but tracks ari kushanda so far 8 mune ma-workers mangani zvikanzi 16 drivers vanochinjana mashifts 2 vanotakura marara because patrack 1 anzi pane vanhu 5. But we have 61 trucks. Where are the other workers of the other 50 something trucks? They're getting paid for justice. For laundry. There's so much failure inotobowa inotorwadza chaiko chaiko, because I want to understand. Okay, fine, why are we employing people if they have no job to work? Yes. And you don't expect munhu ari kushop floor kuti angomuka ini ndikasvika pabasa bosi wangu akarara ndinorara kwekambani yangu here. Cooksman. Mutumeni kana akasashanda zviri kureva hapana kabasa ngatirarei tese. The local government is supposed to do its work, due diligence, kuti okay vanhu vari kuworkshop vari kushanda here. Hanzi naRose Mpamba, the whole department should be suspended because havasi kuziva zvavari kuita. And Cooksman. That's very true. That's very true, because how do you are the chairperson of per department ofunzonzi record rekuti bhuku rakapinda rini ndiola handizivi vanhu vakambosara vasina marecords. Fine, anditika you don't know, it's okay. Pane manga musi pane pamwe was like
then sati ndapo Chelsea aripo wachona handizivi because vanava clearly they have couldn't even no answer records. simple questions. They couldn't answer simple questions. The 18 people vari kushanda pamwe 5 because they have no record of anything. They have no record of the tools that they have. They have no record of the trucks that they have. Yeah. They have no record of anything. So at a localized level, avana kurongeka. At council level as a whole, akuna kurongeka as well. Coxman. Yeah. So, okay. another You can, thing. Who's talking now? Okay, it was me. So I was saying, panyaya iyoyo yekuti havana record yezvinhu zvavanoita. So there must be a record yekuti, let's say the Kusman aenda ipapo anokwanisa kupiwa information pasina kuva nemunhu anga ane mota iyoyo kuti who is responsible. There must be a paperwork. It shows kuti musi wakati pakaitwa zvakati, kana yekuti musi wakati pakabviswa bhatiri pamota iyi yakaiswa paimwe mota, zvinofanira kuva zviripo. Kana kuti yekuti vanobvisa mota kunzvimbo kwavakadzibvisa mota isina matayi isina chakati. So there must be a paperwork showing all of these things kuti musi wakati kuti musi wakati. No, there must be a paperwork. I'm just saying, in a normal, in a New Zimbabwe, we're expecting this thing to be happening. Kuti, let's say I'm the responsible person. I must not be there beside Kuti. Do you explain it? There must be a paperwork explaining since writing. I must not be there. So we want something like that, but there's nothing like that. Yeah, so. There's nothing, apparently something like that. You see? Right. Cooksman. So inini chandoda kutaura ndechekuti imwe dambudziko rataita nderekuti izvi zvese izvi handiti kutaura sezvatiri kuita izvi, but pakupera kwezuva chazvinozoburitsa panenge pasina, nenyaya yekuti isusu ndosaka muri kuona kuti vamwe sisi vanga vachitaura kuti vanhu vanotaura asi simba rekuti indoziva hangu kuti ine normal political environment macitizens kana lese ekuwadzana asiri kufara nezvinenge zvichiitika anokwanisa kuita demonstration ndozvatinoonavo kunyika dziri kuno. Saka nyaya yangu inoda kuuya pakuti I think patinofanira kutanga tagadzisa ndepekuisa hurumende inoremekedza kodzero dzedu kuitira kuti kana tine zvinyunyuto tine nzira yekutaura nayo, because right now chakuita kuti vanhu vangopedzisira vati amen kuziva kuti nyangwe ndikada kuitei, nyangwe mukada kudemonstrata munourawa. So kuno uku chaiko kwatiri uku last time kwakanga kune imwe area yevanhu vanenge vakapromisa kuti tokuisirai magetsi neEscom, ndobva Escom yakazongodilaya. They closed the road, vakachera matrench paroad, vakapisa mota dzemapurisa 2. Ani muri kuona isimba riri kuvanhu vari kutaura kuti hamuti udzi zvokuti kwai mimi magetsi asati auya. Why? Ende ndoda kutaurirai akaiswa magetsi right now, hakuna ari kunetsa nemunhu, zvinhu zvese zvatova back to normal. Saka hatiremekedzi sevanhu because hatina way yekuti titaure zvinotirwadza. Iye zvino izvi very unfortunate tiri kutotaura sezvatiri kuita izvi, but hani mukuona kwatiri takawanda because ipapapo pamuri inyasha dzaMwari dzinotokuchengetai. Mukaramba mutotaurisa zvamunotoita izvi alright fine. Saka zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti tiri kuda simba ngaridzoke kuvanhu, tisi tinobvisa mari dzedu, tisi tinoemploya vanhu, tisi tinovabhadhara, ngative nesimba pamusoro pemari dzedu. Ende simba iroro tinoriwana sei? Let's try by all means to vote for a government that we can question, a government that we can confront and say we don't want this. But a government tikataura topfurwa torohwa haasiwo maitikira zvinoita. Saka zvinongodzoka papolitics, zvese zvinongodzoka papolitics, nekuti sure a whole president anomira achitaura kuti musavhotere vanhu veCCC nekuti mukavavhotera vanozvita sei mashoko kwatiri. Hanzi anonangani munhu weCCC kana kuti munhu weopposition? Vhoterai vedu nekuti vanouya nhaye vedu we tingaburitse iti tinoburitse.
You raise fundamental issues, Cooksman. I hope that when it comes to Zimbabwe and when we have that government, we'll be able to engage it without necessarily burning cars and, cheering my trenches. No need for violence. Please, we want peace, and peace, we want to make sure that we uphold it. Anzi, let's have a listening government that is able to hear out my issues of concern that people are raising. And that is really key, and that is fundamental. We don't want arrogance at positions of authority, in as much as, some people ask, do you know kuti zvinombofamba sei, munotaura kuti tinokubhadhara and stuff like that. I think we need to be a bit more civil in terms of taking these matters and making sure that we bring solutions to our country. At the end of the day, we want to develop Zimbabwe. We want Zimbabwe to be that prime destination place. We want Zimbabwe to be truly open for business. We want Zimbabwe to truly develop at all levels without necessarily zvekubhabhadzirana or zvekuita kunge tikunya kunyengerera stereka. If you say you want a position to do ABCD, let's see it happening. You've made pledges as you entered government, and we are asking how far with these pledges. It's not a passport for you to attack me. And Cooksman, I want us to wrap up this conversation in a few minutes. Cooksman, you have been receiving threats. Can we talk about that a little bit before we wrap up this issue? Yeah, it's because of these things that we keep on saying every time. Ini ndoda kutaura, inini nditori munhu wokuti dai vanhu kana vanhu vepolitics vachinzwisa, tiri type yevanhu hatina basa nepolitics isusu. Tiri kutangoona nyika ichienda mberi, tozviitira zvinhu zvedu, vamwe totonyarara kana zvinhu zvikatanga kungofamba bhoo. Saka nyaya inoitika ndeyekuti kutaura kwatee tichiita uku kune vanhu vasingafari nazvo. Inini I believe semunhu angachisendera zvima-message, I just believe kuti maybe ma-ZANU-PF supporters kuna vanhu kavanoda ZANU zvokusvika pakuti akaona muchitsoropodza ED kana kuti muchitsoropodza Chiwenga or whoever, vanobva zvapinda nemumoyo wozosvika pakuita zvaaita izvo. But handitye zvinhu zvakadaro izvo, handitye nemhaka yei. I will fight, I will speak, and I will tell you this, even if I die, I know that handina kufira mahara, because hazvindipedzeri kunyarara. Handiti ndoita dzimwe 20-30 years ndine mwana izvezvi ane gore 1, and kana zvinhu zvikaramba zvakadai zvinoreva kuti ndichatadza kana kumuitira kana anything, ndigosvika pakungofa zvakaita vana baba vedu izvezvi. Hana chandakawana, isitaenza kuti kudhara chaiko chaiko vako vana vakomana vairodzwa nana baba. Handiti nekuti vanenge vane mombe vachitanda zvinhu zvakarongeka. Ini ndakatoita madhiri angu ndoga kuti nditsvage mari yekuita yekunodanzira, nekuti ndichitori nechikwereti futi. Saka ndikuzama kutaura kuti we really have to speak. Kana chero kafa ndikafa ini nyika ikanaka, ndatoshandira mwana wangu anosara achigara bhoo, because hazvindibetseri kuti ndirambe ndakanyarara nyika ichiondomoka, nyika ichifa. Saka zvevanhu vanotinyorera zvima-message izvo hayi zvazvinakana nebasa rese izvo hatombozvivhunduke. Vapo vanhu unga vanhu 3 here vakambondiitira, uyu ndiye wechi3 wacho. Saka what I can just say kumaZimbabweans, musatyisidzirwe nezvinhu zvisina nebasa rese. Let's speak. This is our country. Hatina imwe nyika. Enoona tinotiza kuya kunyika dzavamwe, todadirwa tichitukwa nemazita, hazvitibetseri. Hatina imwe nyika, ndo nyika yedu. And tikaita zvekutamba, mapoliticians ari kupfuma nesu, vachitamba nesu nepfungwa dzedu, isi tichiramba tichingotambura, ivo vari kupfuma vachiblamana, uyu ndini ngadai, uyu ndini ngadai. Hatinei nazvo. We want development in Zimbabwe, and ma-politicians, we have to, us as a people, kumberi uko kwatiri kuenda uko, tofanira kuseta mastandards ekuti kana munhu achida vhoti hauyi vachita zvavanoita zviya zvokutishainira, munhu achiuya nechimota chake, isu tichitambura tine mamvemve, munhu achiuya nesofa kuzogara pasofa, kuzoya kuzokumbura vanhu vaurirwa netsaona kana kuti yemafashamu kana kuti yechi zviri kutoguma ezvino izvi. Tiri kuda kuseta mastandards ekuti munhu anofanira achitinyengerera, ndivhotereiwo vedu we, tomubvunza kuti iwe udambotiitirei. Handiti otaura zvinhu zvaanokwanisa kuita, tozoona kuti timbokuzama, kwete kuti vanhu vanototishainira kutotonda ngesu tiri matsaga isusu, ivo vachita mari nesu mani. Apa imari dzedu futi. Izvo zviri kupera ndokutaurira. As long as ndiri mupenyu, this is what I will fight for, and I'm already in the motion. Nothing will stop me.
So this is my message as a triple C supporter, as a young person. We have to be vocal, because in as much as we keep quiet, hazvitibatsire kana chinhu. Ukazofamba kunyika dzakabudirira dzevamwe ndopaunotanga ufunuka kuti aumana tiri kumashure. Munoziva tiri kumashure zvokuti tiri kumashure kwete zvekutamba. Kubva kuhealth sector, education, transport, hatina chinhu. Zimbabwe inini munoziva pandakadzoka ndichifamba muHarare ndakati chigwe chechi kuita kunge kumusha kudai, mapotihole everywhere, tsvina everywhere. Kuna First Street kwacho kunotonzi kunonzi kunoshamisira, hapana kana chiriko. Kune kwagara vanhu vanokawaridza waridza zvinhu vachingotengesa, vamwe vanongodzungaira, vamwe vangobata mazibhondi mumaoko. That's not a country, man. That's not even a country. So we really have to take these issues seriously, especially sema youth, because the future iri kurawa hedu. Some of these people, especially vari mumagovernment, vaunganidza mari yekuti nyangwe izvezvi vakanzi vabviswa, they can survive for years kusvikira vatofa, vazukuru vavo vagodya futi. Saka itikaramba takanyarara tisu tiri kusafa. Thank you very much. Thank you very much, Cooksman, for joining us live on Zimbabwe Daily. Over to you, Nobet, your parting shots. Yes. Chinongondibata chete ihama dzedu dzatinadzo, because they are too blind. They don't see the future. They are too blind. Kuti wakampa kana ka 5 kg kehupfu kuti adye that day, zvake zvatopo, haafunge zvemangwana. Wangompa zvanhasi chete, wakampa zvanhasi chete, atopo, haafunge zvamangwana kuti ko vana vevana vangu vachazodii. Ndozvinondibata chete, because there are those people, my influential people, vanodhonza chaunga kuti ngatiite zvakati, ndovamwe vanotikwadza ivavo, because vanoinfluenza vanhu. Ivo ndo vanopiwa kana cash, and then vamwe vachaunga ichi chinongopiwa chingo kuti vakwanise kudya for that day, and then for mangwana vakutanga futi kufunga kuti vachadyei. So those influential people vanotikwadza zvesho, vanodzosa bheki, because ndo vanodhuze nevanhu vanosvigara kudenga denga uko. Zvavo ndo vanonzi vobhadhara vopiwa zvakati vatobho. So we need to change that. We need to open maziso ehama dzedu kuti no, kupiwa chikafu chekuti udye nhasi hazvisi ndizvo. There's a bigger picture mangwana. There's a brighter picture mangwana. And hanzi kana kangoma konyanyoita noise kada kuputika zveshuwa. So zvese violence yavada kuplana wati vakuziva kuti kada kuputika kangoma kavo kaikaya, and zvatokwana. Manje muchaona zvenyu. But chatinofanira kuva sure ndechekuti vanhu vatichachuza this time ngavave vanhu vanotambira zvichemo zvedu, kuti vanotibvumidzwa kuti tiitewo madhemu kana pane chakashota mukanzuro yedu, noti kuti hatibvumidzwe kana kuita anything. No, zvinofanira kuchinjawo. So vanhu vachavhota this time ngava vanhu vanotinzwisisawo, please. Ingava ani nani vachachuza, ngave vanhu vanonzwisa zvichemo zvevanhu. Simba kuvanhu, please. Excellent. Thank you so much, Nobet, even for just saying you want to be part of this live show and actually showing up. We appreciate you. And thank you so much, Cooksman, for joining us all the way from the diaspora as you share insights on how we can improve our service delivery right here in Zimbabwe. And to the team that is in the studio, your parting shots. Chelsea. All right. I think we need to change the people who are in departments. We need to put people who knows about the departments. If it's the department of water, let's put someone who knows kuti kumvura kunoshanda sei. If it's good department of works, let's put one wanoziya kuti ku works kunoshanda so. And as well, I think we need to have my records. Right. We need for to continuity. have It's yes, normal. because Yeah. even if you go kuzvikoro chaiko, certificate remunhu akanyora muna 2001 ririko, asi chikoro chakatanga muna 1960. Certificate remunhu akanyora muna 90 zviriko, kuzimsek zvinhu zviriko. Same as council, we need records ekuti ichi chakadai muna 2019 tikachitsvaga tinochiwana. Isai zvinhu mumafiles kuti this and this and this and this and this and this and this. We can't be doing guesswork kuti yakauya yakadai yakazodai ozoona kuti zvakauya zvacho zviripo hazvisizo zviripo, kana kuti zvakauya zvine fault
kandi zvisina kutomboya zvine fault pamota Yatova nefault, yatova yeah. nefault yakawandisa. Yes. Thank you so much, Chelsea. Over to you, Barbara. Um, you know, I think I'll direct this specifically to the city of Harare, specifically to the local governments Mm. and the council. You guys have been put in place. We have put you in places of power. Mhm. We expect you to deliver. There is a height of everything, and this is it. We are tired of dirty streets. We are tired of dirty towns. We are tired of lack of water. Before tataura kuti mvura yacho ine tsvina, hatina mvura yacho. Right. Tiri kuida yakachena ichimwika. We are tired of complaining. We are tired. And you are where you are because of the people. And if you keep neglecting the people, Right. the people will remind you who they are. Thank you so much, Barbara. Hansina Joseph Nyawasha, we can spend another 42 years with the same problem as long as the country has no accountability. Let's vote out the parasites. And Beeman says only wholesome change of government will liberate us. These are the views and opinions that are coming from the generality of the people. And generally, people have lost interest in issues to do with whatever is happening around them because they feel we are just speaking into the air. No one is listening to us. So we need to change this narrative. We need to be a little bit more responsive. Vari kuZITF, I hope mukutaurawo zvine musoro, because at the end of the day, no one wants to come and invest in a dirty country. So we need to improve and we need to make sure that things are happening very well. So this was a show where we were looking at the issue, the refuse collection challenges and issues that the city of Harare is facing. And it is very clear that we have a long way to go. Anzi, people are not worried about who is in power. People are worried about the outlook of whatever is happening. We need clean water. We need clean cities. We need smart cities that are responsive to the people. And people of Harare, well, you have 61 trucks all in all, only 8 are working, and these have got faults as well. So bear with the city. Very soon you might not have a compactor moving. So we need to put our heads together as the mayor. Well, the then acting mayor, Councillor Mpama said, we need to put our heads together, put our hands on the deck and make sure that we do something. The question is there political will? If people come through and say, let's fix these compactors, is there political will to make sure that these are done? In whose interest will it be if the city is clean? I wish, I pray, and I hope that even the central government will realize that successes at local government translate to success at national governance level. Thank you so much, Zimbabwe. Have yourselves a wonderful rest of day. From us, it's bye-bye for now.